can unmute or you can put it in the chat box. Cold, cough, fever. Any of us, any of our audience has, or their children or their family Yes. member? Yes. Yes. Okay. Thank you, ma'am. So, among the 22 participants we have at the moment who have joined, yes, so one more participant has mentioned just recovered from fever. So in this small cohort itself, we have people. Even I had a cold recently. Okay, so this keeps coming. And especially after the pandemic, we see that our immunity has gone haywire. So this is a critical need wherein it is very essential that though we take medicines to cure or to treat the symptoms, which is the fever, diarrhea, or cough, or cold, it's more important to identify the root cause and even more important to prevent it or at least manage it in a way that it doesn't become serious or life-threatening. So that is where we are. Now, I'll give the introduction on what is immunity. What do they think about? Like, what does science say about immunity, and what is the factor that governs immunity primarily? So, if I tell you about immunity, before I go on to explain this slide, can someone in the audience unmute and tell what do you understand in a layman term about immunity? If someone asks you to explain to a 5-year-old child, what do you tell about immunity? Can someone explain? Or put it in the chat box also. Can someone unmute and tell? To fight the germs that comes from outside, which is there in your Excellent. body. Thank you. Thank you, ma'am. That's excellent. So, yes. So, as ma'am mentioned, it is like the army. So, army is present only during war or it's present all the time? All the time, right? Similar to that, in our body has an army of soldiers. As in the army, we have soldiers on foot, soldiers on tankers, soldiers on in the navy, soldiers on the aircraft. There are different cells that constitute the immune system. There are different functions of each cell. The immune system is like the army which protects the country. The immune system protects the body. So one side, it is in constant surveillance. Whenever we are surrounded by millions of germs all through. Even now when I'm speaking, I'll be surrounded by millions or trillions of germs. It can be bacteria, it can be viruses, it can be fungi, it can be prions, which are like even more primitive material. And when I'm in constant attack by these foreign bodies, the immune system cells go around in my blood all through the body, and each of the cell has a function wherein whenever they identify that something is foreign, it is not needed in our body, they immediately destroy it. That is the function of the immune system. The immune system consists of different organs, tissues, and cells. So the immune system organs are tonsils. Tonsils are present here. Then we have lymph nodes throughout our body. Lymph nodes, like how blood carries nutrients to your cells, lymph nodes carry the toxic metabolites through the lymphatic system, and also this white fluid which flows through the lymph nodes, there the cells will be sitting, these immune cells. Whenever they identify in the circulation that something foreign has come along, then they'll get activated and destroyed. The next is thymus. Thymus is situated here, but it is more active when we are younger. So that is where different types of cells are there in the immune system. One type of cell is called T lymphocyte. The T word comes from thymus because these cells in the beginning, when the baby is born, the immune system will be governed by the mother's immune system. That is, the baby will take on whatever
foreign antigen or foreign material the mother has been exposed to, and those cells will pass into the child when the baby is inside, and that will train the baby's lymphocytes. But as the baby grows, this thymus will help the baby's T lymphocytes to understand about foreign antigen whenever different type of virus, bacteria comes, and make clones and keep. This is called the immune memory. So that is done by this thymus differentiated lymphocytes. They are called T lymphocytes, and they attack specific pathogens because they are activated against specific. For example, if a bacteria called staphylococcus comes, there will be one group of T cells which are already prepared against staphylococcus. So the next time the staphylococcus comes, the body need not wait. Immediately, thousands of T lymphocytes specific to staphylococcus will be activated. That is the thymus. Then we have the spleen here, and then we have the Peyer's patches in our intestine, then lymph vessels, and importantly, all these cells are produced by the stem cells of the bone marrow. So there are different types of white blood cells. White blood cells are the major cells of the immune system. They have the first line of defense is called neutrophil. Whenever you take a complete blood count test, whenever you have an infection, when the infection is only 3 or 5 days, then this kind of cell will increase. What will the type of cell that will increase? Can someone unmute and tell it? Read it for me. Can someone unmute? Is everybody sleeping? Is everybody there? Can someone unmute? Neutrophils. Yes, thank you. So neutrophils are the first line of defense. So whenever you see a complete blood count, if you see neutrophils increase, it means the first level of defense has increased and it is an acute infection, which means the infection has come only now. Next, monocytes eosinophils, basophils and all are the next level of defense. They have specific function. For example, during allergy and parasitic infection, eosinophil will be increased. So if you have allergic cold, then eosinophil will be increased. Basophils will be usually increased in different very rare diseases, okay? And monocytes similarly. But lymphocytes will also get increased, but not in the same speed as neutrophils. Lymphocytes are kind of second line of defense. They're part of the immune system which needs cells to present the foreign body to them, then only they'll get activated. So in a complete blood count, if you see lymphocytes getting activated, then the infection has definitely crossed 3 to 5 days and the second line of defense is up. And if you see lymphocytes going down, then it means the body's fighting system is going down. So you should prep up it by giving antibiotics or medicines to help the bacteria or the pathogen at bay till when the immune system can reboot itself and make the lymphocytes. And the next type of cells is called plasma cells, which produce something called antibodies. Antibodies means, for example, one bacteria is there. That bacteria will have proteins on its surface called antigens. Against that specific antigen, this antibody will be produced. But we are more concerned about neutrophils, lymphocytes, and B cells antibodies. This is just for information purpose. The application is complete blood count. When you read neutrophil is increased means acute infection, which means the infection has come now only now. Lymphocytes increase means chronic, it's been there for some days. And lymphocytes going down means the body's immune system is going down. Next. So other than this, there are also these immune cells which are present in the skin, in the stomach acid, and there are gut microbiome. There are good bacteria in your colon. They also contribute very, very importantly to the immune system. So there is two types of immune system classification. One is called innate immunity. This neutrophil and all are formed. Innate means present naturally. They are the first line of defense. They immediately find the invaders and gulp them and eat them. And acquired immunity means they are acquired by exposing these cells to antigens. So first time when the infection comes, they'll not be very strong. But when the second time comes, they'll be ready to launch the attack. They are the T lymphocytes and B lymphocytes.
Next we come, we'll watch a video on the immune system before we go to the presentation. Are we all there? Are we all awake? To make you awake only, I'm putting this video. Okay. You're awake? Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, I'll just share the computer sound. Yes. Is The the immune sound system, also one of the audible most- of the video? If you can play, we will be able to know. Okay, just a minute. 1 minute. Just share the screen and also the sound. Is the screen visible, the YouTube, the video? Yes, ma'am. most Oh, I'll complex play. Are you able parts to of the hear the human sound? Sound is body, audible. an intricate network of basics of the immune system. The immune system, one of the most complex parts of the human body, an intricate network of cells and molecules evolved over the course of hundreds of thousands of years to protect us from the dangers of the outside environment. So how does it work? First, detect the threat, summon help, and launch a counterattack. When a virus infiltrates a cell, for example a cell lining our airway, the cell detects this as foreign and produces cytokines, messenger proteins, to summon help via phagocytes, a type of white blood cell, and also help to contain the local spread of the virus from cell to cell, typically the role of interferons. Specialized white blood cells called phagocytes try to destroy the intruding virus by literally eating them up. These first responders show up within minutes and make up the innate immune system. It is fast to respond, but not precise, and it does its best to shut down an infection as soon as possible. The adaptive immune system is highly specialized, but much slower. Dendritic cells collect small fragments of the virus left over from the battles of the innate immune system and ferry these to our lymph nodes, where highly specialized white blood cells called T cells are waiting. T cells are pre-programmed soldiers, each one trained to target a specific invader. When a dendritic cell carrying a specific type of virus fragment shows up, the relevant T cell will divide many times to produce an army of clones. There are two main types of T cells. Cytotoxic T cells recognize and destroy infected cells that harbor the virus, and helper T cells boost the immune response by activating B cells to produce antibodies. Antibodies are specific proteins that block the structures that viruses use to latch onto and enter our cells. Antibodies also mop up the viruses that are floating around within our bodies. Although T cells and B cells can take several days to move into action, they are incredibly precise. And they remember. After the virus has been neutralized and the army stands down, most specific T cells and B cells die off, but a small fraction stay alert, patrolling the bloodstream and lymph nodes for repeat attacks. If the same virus attacks our cells again, these memory cells spring into action, activating the power of the adaptive immune system without the days-long startup. This memory is the basis of how a childhood infection or a vaccination can lead to lifelong protection. So now my question is, can someone name the disease which they say when we get in childhood, we will not get it when we grow up? Can someone name some disease like that? Chickenpox. Yes, very good. So this is how the memory works, the immune memory works. That is why we put even vaccines. So vaccines, some of the vaccines, they recreate a small infection, but which is not very lethal, or they activate the immune system to create a memory of that particular bacteria or viruses that cause the infection. So the body's army will stay alert, a small portion. When it comes again, immediately the body's immune system will rep up. So this is about the immune system. Now we move on. Okay, we move on to the next slide. So how will we know if our children are having low immunity? Frequent cold or cough. Second, frequent infections. By frequent, see, in a year, 3 infections is okay. But in a month, 3 infections is not okay. Delayed healing of wounds.
underweight, being not able to gain weight in spite of eating properly. And nutritional deficiencies. For example, vitamin deficiencies may manifest as white patches. Okay, white patches. Nails will be brittle, frequent ulcers in the mouth. Okay, so these are indications of low immunity. Okay, in children and adults, more so in children. The most important thing for a strong immunity, what you eat matters. So always remember, right nutrition is equal to strong immunity. Whatever treatment you take for any disease, unless your diet and your habits are corrected, you cannot recover from the disease and you cannot prevent and manage the disease. So this is right nutrition and strong immunity. What will happen if you give a nutrition rich diet for children? What these all will happen: better academic performance. Parents who want their children to score more marks, focus on their diet. That is more important. Okay, and reduce risk of nutrition deficiencies, and what they eat now will form the strength after 40 years. See, at 30, everybody will be like a horse, very beautiful, very nice, strong, and nothing can really put us down. But after 30, slowly it will start knee pain, leg pain, hip pain, back pain, a slight, tiredness when we climb up the stairs. So children also should note that it is not about how you are now, but what you lay as foundation now will help you in the old age. And healthy weight maintenance, enhanced cognitive function. They'll be very sharp to respond, improved physical health, positive impact on behavior. See, what you eat, like Neha ma'am will be speaking more on it. What you eat greatly influences your mood, okay? That we'll see how it happens. And emotional well-being, long-term health, improved sleep. If children are not sleeping properly, one important problem could be their bad diet. And how does it affect the immune system? So nutrition, when we take, one is by absorbing the nutrients. The main part is by gut microbiome. So that has a great influence on our brain health. So what is this gut microbiome? Can anyone say what is this gut microbiome I'm speaking about? What are they? Where are they present? Good gut bacteria. Very good, ma'am. So good gut bacteria, that is what it is. And we have trillions of bacteria. It is higher than our genetic code. It is higher than our genome, okay? They only control our entire body. So from the gut to the brain, there is a straight gut-brain axis. What you eat, your brain will function like that. So that is why I keep telling my team, my friends, so we all here in India, that in South India, especially curd rice and lady's finger are an excellent combination for putting good marks and good intelligence. How is that? Because curd has good bacteria and the lady's finger form the fiber food for these bacteria. That is why when you eat them more, then you become more intelligent. So this gut bacteria includes bacteria, viruses, fungi. It plays a key role in digestive, metabolic, immune, and neurological functions. So one more video and two more slides, and then I'll pass on the baton to the rest. So why gut bacteria is important for your immunity? This is a slightly longer video, but we will see. Okay. Yes. At this very moment, your gut is filled with almost 100 trillion microbes, most of which are bacteria of 300 to 500 different types. Yes, ma'am. However, yes, ma'am. there are also fungi, protists, and viruses in there too. To put it in perspective, that means there are more than 12,000 times as many microorganisms in your body as there are human beings on the planet. In fact, there is about one bacteria for every human cell. Now, did you ever imagine such a huge population of tiny creatures living inside you? But why do we have so many microbes inside us? Where do they come from, and what do they do? We've only recently begun to understand their complex role in our bodies, and as it turns out, they are far more important than we ever imagined. The microbial journey all begins in the uterus. The amniotic fluid in a mother's uterus contains bacteria, so when the fetus swallows some of that fluid, the microbes take a seat in the fetus's gut. However, it is only after birth that the microbes begin their colonization of the body. During the birth, the bacteria present in the mother's vagina cover the baby and find their way to the gut as the baby emerges.
This is why babies born through a C-section procedure have a different gut microbiota composition as compared to their natural birth counterparts. The bacteria in the gut consists of a few different types of characters. Some are neutral, just minding their own business in the gut, while others are part of a mutually beneficial relationship with our cells. Some, more worryingly, can cause diseases like cholera, or just give you cavities or bad breath. So how does a newborn deal with all of these disease-causing bacteria? Breast milk. Breast milk contains antibodies that protect newborn babies until their immune systems learn to fight for itself. Breast milk also contains human milk oligosaccharides. These are sugar molecules that boost good bacterial growth. It's a natural prebiotic that helps increase the population of bifidobacterium, an important type of bacteria that is present in a baby's gut. Antibodies, along with the good bacteria, prevent the nasty bacteria from finding a permanent home in the baby's gut. As the tiny human grows up, their body changes, as does their food intake, bringing a whole new flavor to the gut microbes party. New foods introduce new microbial residents in the gut, which can then mingle with older residents. The new foods also bring new nutrients that support the growth of diverse gut bacteria. After about 3 years of age, the gut and its microbes resemble those of an adult. They are found throughout the gut, although their numbers are highest in the large intestine, especially the colon. So we know how they get in, but what are they doing there? And more importantly, why does everyone keep saying they're good? Well, these residents interact with our bodies in many ways, but most importantly, they affect our digestion. On average, 60 tons of food passes through your GI tract over the course of your life. That amounts to eating 10 elephants or a fully fueled airplane. Our bodies don't have the right enzymes to break down complex sugars like starch and other polysaccharides, but gut bacteria do. Their enzymes break down these sugars to make B-group vitamins and vitamin K. The gut bacteria release this into the intestine, where it is absorbed by our own cells. We should thank our gut bacteria, as we need these vitamins for our body to stay healthy. Second, the gut microbes affect our brain. Essentially, the gut microbes have our brain on speed dial, and they help coordinate our body's functions. This system is known as the gut-brain axis. The two-way communication between our central nervous system and enteric nervous system, the nervous system linked to the gut, allows our gastrointestinal tract and brain to talk to each other. This back-and-forth conversation helps our body maintain physiological balance, also known as homeostasis. The gut microbes even release certain molecules and hormones that can affect our brain. Gut bacteria like Corynebacterium feed on the food we eat and produce metabolites like serotonin. This serotonin is released into our blood, where eventually it interacts with our nervous system. This then signals the brain, thus affecting our moods and emotions. Some other metabolites include GABA, a neurotransmitter, and butyrate, which interacts in other critical ways with the nervous system. Depending on how healthy our gut bacteria are, our brain signaling can be affected, which could impact our hormonal responses. This is why when you have indigestion or stomach problems, you may feel an unusual level of anxiety or irritability. To learn even more about the parts of the brain involved in emotions, check out our video on the limbic system. Your gut bacteria can also help put you to bed. Certain gut bacteria release sleep-inducing compounds called muramyl peptides. People with an unhealthy gut bacteria profile tend to have poor sleep patterns. Your immune system also has your gut microbes to thank for their success. Gut bacteria and the immune system collaborate to keep disease-causing bacteria at bay. The immune system matures and learns from the gut bacteria that are present, while the gut bacteria secrete certain metabolites that further help your defenses. But how do gut bacteria perform such helpful tasks? What gives them so much power? These bacteria have the genes to produce metabolites that affect our physiology. All these genes in the gut bacteria make up what we know as the gut microbiome. Interestingly, more than 99% of the genes in our body are microbial. But how can we increase our good gut bacteria strength? Disease, genetics, or lifestyle, such as eating too much junk food, can mess with our microbial residence, causing dysbiosis. Dysbiosis is a major imbalance of the types of gut bacteria in the body, but it can be remedied. The best thing to do is try your best to live a healthy, conventional lifestyle. A consistent sleep schedule, regular exercise, a balanced diet, and keeping stress levels to a minimum will do wonders. There are also probiotics and prebiotics that can help keep your gut balanced.
Probiotics are good bacteria that we put in our bodies in high enough numbers to actually have a beneficial effect. These bacteria can be consumed by taking capsules or eating probiotic foods, such as cheese, yogurt, and other bacteria-rich dishes. Prebiotics are foods with molecules like inulin, fructooligosaccharides, or galactooligosaccharides, which allow good gut bacteria to grow even better. Consult your doctor to find out what approach is right for you. So, the next time you're procrastinating on So that was what it is. So what we want to emphasize is your gut is very, very linked to all the diseases, and it importantly matters for immunity. And when you don't have a proper gut bacteria, and you might not get enough vitamins like vitamin K, vitamin B12, which can be synthesized only in the gut. So these vitamins you cannot get from the food you eat. You need to have good bacteria. That is why people with irritable bowel syndrome or constant diarrhea, they will not have this enough vitamins. That is how these doctors even diagnose that they might have this syndrome. And it helps in sleep, helps in mental health, it helps in skin health, whatever diseases now. So this gut bacteria in the child, in the infant, it's influenced by the C-section or normal delivery, hospital environment, then feeding type. That is why they emphasize that mothers should give their breast milk, because it's got so much immune factors and also gut bacteria boosting factors. And the home environment. So how our home lives, that like, and if one person in your family is not healthy, then it's very risky that all of you may be put at risk. So everybody should follow a proper diet, proper sleep for good immunity and good nutrition and good health. And also a lot of antibiotics. That is why doctors say don't take antibiotics often. It's one because of the resistance which may cause, which means when you take the antibiotic again, it may not work. But the other one is it will kill all the good bacteria in your intestine. So for every cough and fever, if you put an antibiotic, then the good bacteria will be removed. And always remember, when you take an antibiotic, you should also take a probiotic capsule, because at that time taking it with food alone may not be sufficient. So ask your doctor for a probiotic. So what are the diseases associated with modified gut microbiome? Now they have told that autism, neurodevelopmental ADHD, then sepsis, diabetes, heart disease, cancer, then whatever disease, name it, Alzheimer's, Parkinson, everything is connected to the gut. Importantly, autoimmune diseases, when your immunity turns against you itself, that is also due to the diet and your healthy habits. So these are the problems which I told. It's a three-way connection: the gut, the immune system, the diet, environment, and genetics. So now, as mentioned in the video, and Amuda ma'am will be speaking more, you need to have the proper probiotics, which means you should take good food like curd, yogurt, pickle, then idli, dosa, all that fermented foods which have good bacteria. And the prebiotics is like these fiber-rich foods which form the food for your bacteria. So how do we maintain all this? That is where Dr. Amuda Varshini and Mrs. Nega Bhartwaj will be speaking. Thank you for your time and namaste. So namaste all, I'm Dr. Amuda. I'll be talking about how the healthy diet and lifestyle can improve your child's immunity. So to start with, I'll just share my screen, just a moment. Is my screen visible? Am I audible? Am I visible? Everything Yes, is fine? Yes, ma'am, ma'am. yes. All right, thank you, ma'am. So moving on to how we can improve immunity the natural way. So that is what naturopathy is about. So how we can modify our food, how we can modify our lifestyle so that our immunity gets the most benefited out of it. So that is what I'll be talking about today. So moving on, the first is what and all naturopathic modalities are there which can improve your child's immunity. So the first and most important thing is diet. The food you eat is what you become. So the food you feed your child is what your child becomes. So you are what you eat is what we believe in naturopathy. So maintaining a balanced diet is very, very important.
And second is proper hydration. I'll be talking about why all these are necessary. These are like very basic and just baseline things which all of us know. But the depth of importance it has, I think it's high time that we all start to know it and start to implement it also, right? And the next is adequate sleep, followed by any kind of physical activity or yoga. Yoga per se, I mean, yes, it is very good because it's a very holistic healing which happens the body, mind, and soul. So you can start inculcating simple yoga practices to your children along with any kind of physical activity or hobbies which they like. So you can include your children, like if they like swimming, let them go for swimming. If they like, any kind of sports per se, running, walking, any kind of physical activity is needed for your child's proper immunity. And next is stress management. Stress management in any form, like stress comes in any form, like which is not even visible to us. It can be physical stress or mental stress. Any kind of stress has to be managed in the body. So for that, stress management plays a major role for your immunity. And then comes sunlight exposure. The vitamin D from the sunlight is also equally important for developing your child's immune cells. And then comes aromatherapy remedies or herbal remedies. So the herbs which you can use, which you use at home, basically, those herbs have wonderful immune developing properties, which we'll be talking about in the coming session. And then massage and acupuncture. So massage and acupuncture, actually all these before starting, you will definitely have to take a proper consultation from a naturopathic doctor, and then you'll have to proceed along with this. Whatever we'll be talking about here today will be a very generalized talk. That is a generalized brief of whatever naturopathy does to your child's immunity. But before starting any kind of diet or any kind of physical activity or aromatherapy remedies or anything which is mentioned here, any naturopathic modality, please make sure that you consult a proper naturopathic physician and then you start it, because everybody's body is different. Every child's body is different. So we will have to take a proper one-on-one consultation with a qualified doctor, and then you'll have to move ahead with the plan. So moving on, the first will be your diet. So in the diet, what and all we'll have to include is first and the most important things are fruits and vegetables. Very basic things, very easily available in the market. Okay, so these fruits and vegetables, nice colorful fruits and vegetables, why are they important? Is because they are rich in antioxidants, they are rich in phytochemicals. So these antioxidants and phytochemicals, especially the vitamin C rich fruits and berries, like the vitamin C rich fruits will become your orange, your lemon, the berries like strawberries, blueberries, all kinds of berries, and the vitamin C rich fruits and vegetables like your amla. All these are very important because the vitamin C component has proven to develop your immune cells in a way that nothing else can develop. So the natural vitamin C, which is acquired from these kinds of fruits and vegetables, helps a lot in developing one's immunity. So it is high time that we start including fruits and vegetables in our children's diet as a major factor. And then come your protein. So protein is actually proven in a research to improve your immune cell repair and production. So immune cell repair in the sense, if there's any kind of damaged cell in the body, or if there's no proper production of immune cells, that is your B lymphocytes and your T lymphocytes are not in proper ratio. So when you take in a lot of proteins, good proteins per se, when you start taking them, what happens is these B lymphocytes and T lymphocytes, they get balanced. So there's proper immune cell production in the body, and there's also repair and restoration of the immune cells, which keeps happening when you inculcate a lot of protein. And then moving on to whole grains. Whole grains like brown rice, quinoa, and then oats. All these whole grains are actually complex carbohydrates. Yes, and whatever we majorly have, are the usual diet which we go through, like the normal household stuff, apart from the oats and the brown rice, what we have is all simple carbohydrates. So what happens is when a child or a person, or an individual, when he takes, just a simple carbohydrate, when it gets digested, it just gives only sugars. Okay, just simple sugars, and there is no much of cellulose, or there's no much of energy coming from it. There's no vital nutrients coming from it. So when you shift from simple carbohydrates to complex carbohydrates, so you will have a better digestion happening. The digestion's end products will be much more rich in nutrient. They'll be much more rich in cellulose and fiber, which will automatically tend to improve your child's immunity.
And then as discussed by Preeti ma'am, so we'll have probiotic and prebiotic foods along with every meal. Why? Because your gut microbiome. So we believe that the gut is the major area, okay, for your health. So if there's any imbalance in your gut microbiome, what happens is immediately you start to experience some kind of discomfort in your body. So any kind of discomfort in the body is always linked to an imbalance in the gut microbiome. So it is always essential to include a good amount of probiotic and a good amount of prebiotic. So probiotic foods are foods which have the bacteria in them, like fermented foods, like our idli dosa batter, which is fermented, the curd, which is fermented overnight. And then the prebiotic foods are the food for the gut microbiome. The bacteria inside will start to grow better when you have prebiotic foods. So prebiotic are food for the bacteria, and probiotic are the foods which have the bacteria in them. So in every meal, it is mandatory that we start including a good amount of prebiotic and probiotic foods. And the last and the most important thing is we should limit sugars and processed foods. No junk foods, no sugars, no just plain sugars or this caffeinated drinks and aerated drinks and pizzas and burgers and chocolates. All these are just added sugar. There's just so much of sugar in them, and there's so much of processing and adulteration which goes on. And what this leads to is a condition called as inflammation in your body. Okay. So what happens is actually a child's immune system is not fully developed. So for the immune system to develop, we will have to make sure that the child has a proper diet. So when there's so much of processed food or junk or sugars which is going in, what happens is there is a lot of, we can say, toxins, something which is not needed by our body, it goes inside. So something which is not needed by our body, we call it as waste, which we don't need in our house is called as waste. Similarly, when your body doesn't need something, that is called as toxin. Okay. So that toxin, if he or she just keeps on eating processed foods and sugars and just all, junk kind of foods, what happens is there is this great accumulation of toxins in the body. Okay. So these toxins get accumulated and accumulated and accumulated, and they cause a condition called as toxemia. So this toxemia is actually accumulation of toxins. So whenever something gets accumulated, what happens is automatically there's a swelling or an inflammation, which happens in that particular area where the toxins get accumulated. So this is what happens when you have a lot of added sugars and processed foods. Apart from this, we have a condition called as insulin resistance, which starts occurring at a very early age due to high intake of processed foods and sugars. So this insulin resistance is where it causes a lot of fat deposition in your lower abdomen. Yes, in your lower abdomen, in your tummy, in all your unwanted areas, there is a lot of fat accumulation which starts to happen because of this insulin resistance. So to prevent from all of this to happen, we will have to pay good attention to our diet, where we'll have to limit added sugars and processed food, especially in the meal for children. Yes. So moving on, so you can see in the right side of my slide that we have something called as a balanced diet. So your child's plate should typically look like this. Okay, so in a plate which is round, you can mentally divide your plate. So 40% of the plate will be fruits and vegetables. Yes, so it can be your cooked vegetables, it can be your raw salads, whichever your child likes. So 40% will be your fruits and vegetables. 25% will be your carbohydrates or your main meal. Yeah, it can be chapati or roti or your rice, whichever is your main meal, that will only be for 25%. 25% will be your protein, and only 10% is what is fats. Yeah, so 10% is why is because fats are rich in omega-3 fatty acids. Yes, omega-3 fatty acids are required only in very minimal quantity, but in essential quantity for the body. So that minimal quantity of omega-3 fatty acids is proven to improve the immunity in a very good way. So that 10%, just not more than that, because oil or butter is what comes under fats. Yes. So if you exceed so much of oil or so much of butter, what happens is that also turns into toxins. Your body finds it difficult to digest. So stick to 10%, just 10%, just 1 or 2 spoons of oil per dish. So that is all we'll do for the entire calorie requirement for a child. So this is how a balanced diet is maintained. So moving on. So this is our food pyramid. Okay, so how we should eat is what is being depicted here.
So the baseline is our vegetables, salads, and fruits. That will form the major part of our meal. So that is what we'll have to take in large quantities. And then come your wholesome cereals like your carbohydrates. And then come your dairy products or your fats. And then come your beans and nuts, so protein. And then come your fats. And the last one, which is actually, it is very much preferred if we can avoid it completely, it's very much good. But very occasionally we can have it, but very, very occasionally. I'm not advising that we need to have it. It's very good that if we can stop it also completely, the foods which are which are high in fat and sugar and salt. Yeah. So salt we can try and reduce. Yeah. If you're using like 1 tablespoon of salt, you can use at least like 3/4 tablespoon of salt. You can try reducing your salt content also along with sugar and processed foods. Yeah. All right. So moving on, as I've already discussed, so the major proteins or the vitamins which are needed by the children will be proteins, carbohydrate, vitamin C, folate, fiber, vitamin A, calcium, iron, and fats. So your meal should actually comprise of all these components. Protein should be there. Carbohydrates should be there. Carbohydrates, because they are a primary source of energy. So you will have to give them carbohydrates. You will have to give them protein, because proteins are the building blocks of your cells. Okay, like just like how we build a building with bricks, that is how your body is getting built with proteins. Yeah. And then vitamin C is majorly for your immunity, and folate is for the healthy development of your cells, your red blood cells, your white blood cells, your cells in general. For them to be healthy, you will have to include folate, that is high in like chickpeas and Brussels sprouts and spinach. All kinds of green leafy vegetables will be very rich in folate. And then fiber, again, fiber can come in the form of fruits and vegetables only. The amount of fiber which is present in raw fruits and vegetables cannot be found in any other kind of food product at all. So it is actually very mandatory for us to start including whole fruits and vegetables in our children's diet. And then come vitamin A, calcium, iron, and fats. And here I've just depicted some probiotic and prebiotic foods which we can include. So some of the probiotic foods will be paneer and curd, idli, buttermilk, dosa, green peas, soya milk, pickles, and dokla. Yeah, and then the prebiotic foods will be the food for the bacteria. That will be green bananas, apples, radish, cabbage, legumes and beans, garlic, onion. Yeah, so these are all prebiotic foods and probiotic foods. So moving on, next we move on to hydration. Yes, so hydration is very, very important, because our 70% of the body is made up of fluids, or we can say water as such, liquids. So it is very, very essential that we maintain that 70% category of fluids in the body. Yeah. Why? Because the first thing is hydration supports immune function. How? Means the more you drink water, what happens is there is a product or a component called as cytokines, which gets released in the body. So these cytokines, they play a major role in improving the immunity. The cytokines are the baseline cells which actually improve your immunity, or which decide your immune response. So the first thing is cytokines get released when you drink proper water. Second, circulation gets proper. Okay, the blood is also a fluid. The lymph is also a fluid. Okay, so everything is a fluid. So the more you maintain a fluid medium, that is when the blood and the lymph will be able to flow easily throughout your whole body. So once there is a proper circulation, once there is proper blood flow, what will happen is all the necessary oxygen, the vital nutrients, the lymphocytes, the white blood cells, everything which is present in our vital fluids like blood and lymph will start going to different parts of the body. They will reach every single part of your body, which will automatically improve your immunity. All right. Third is flushes out toxins. Just like anything. So if there's any dirt stuck on the floor, what do? We just pour water and mop it off. Yes. So water has the same ability inside our body also. The more we drink water, the more toxins come out. Okay. So the more you drink water, the more you start to urinate, the more you start to sweat. So through urine and through sweat, these two are the major
passages of excretion in your body. That is, the toxins really get released from your body through urination and then through sweat. These two are the major passages through which the toxins get eliminated from the body. So it is highly important that we start drinking good amount of water so that this sweating and the urination process are at good day. And then the fourth point is hydration will maintain mucous membranes. So these mucous membranes are a slimy, moist lining which is there in your digestive tract, your respiratory tract, all in your passages. Yeah, in the tracts of your body system, you have a moist membrane-like structure present. That is called as the mucous membrane. Okay. So moist in the sense, I mean little sticky. So whenever something is sticky, what happens is something which is not needed will come and get stuck onto it. Okay. So once it gets stuck onto it, automatically it won't spread in the body. The same is for your viruses and bacteria. So what this mucous membrane does is, the more moist it is, or the more sticky it is, what happens is the disease-causing organisms, when they enter your body, they get trapped by these mucous membranes only if they are moist and only if they are sticky. Okay. So for this moistness and the stickiness, water is what plays a major role. So the more moist and more sticky the mucous membrane is, the more immunity is developed, or the less you will start getting diseases, because the pathogens will not be able to move into the body because they'll get stuck in the mucous membrane itself. All right. And then water also regulates body temperature. Okay. By body temperature, I mean the homeostasis, which was mentioned in Dr. Preeti's video. Yeah. So the when there's a disturbance in the homeostasis, what happens is it leads to increased body heat. I'm not talking about fever. I'm talking about the body temperature in general. Fever is something different, whereas body temperature or homeostasis is something different. Whenever there's an imbalance, what happens is the body temperature or the internal homeostasis starts to go in for a toss. Okay. So once there's this toss happening, what happens is the body gets confused as to what exactly is happening. There is no pathogen per se which is inside the body. It is just the body's homeostasis which is getting disturbed, which is causing some kind of discomfort to the body. So the body's immunity will start getting confused. It will be like, there's no pathogen. So who can I go and attack? I can't attack my own body's cells. I cannot, attack my own homeostasis. So there comes an immune dysregulation. Okay. So maintaining a proper body temperature is very, very important to maintain body's homeostasis. For that, we will have to drink water. And then preventing dehydration. Yes. So dehydration, actually, if there's dehydration, what happens is your body becomes stiff, your muscles become stiff. Yeah. And then everything becomes, your body goes in for a toss. Again, the body temperature, it gets dysregulated. And then there's homeostasis dysregulation. So to prevent this dehydration, to regulate your body temperature, we will have to have a good number of bottles of water, or glasses of water. So I'll just be sharing a small image as to how much of water a child should take. So children from 1 to 3 years of old, they can actually consume 0.9 to 1 liter of water per day. Yeah. 4 to 8 years old, 1.3 liters is mandatory. Girls 9 to 13 years old, 1.5 liters. Boys 9 to 13 years old, 1.7 liters. Women 14 years and over, they should have 1.6 liters. And men 14 and over, they should have 2 liters. But here I would like to suggest, like till the teenage, 1.6 and 2 liters are fine. After teenage, when you step into the early adulthood, a minimum of 2.5 to 3 liters, irrespective of the gender, is important. So a minimum of 2.5 to 3 liters of water per day for an average adult. And the recommendations mentioned here are very, very essential. So make sure that you inculcate this much amount of water in your child's per day intake. Right. So moving on to adequate sleep. So yes, so what happens when a child sleeps, okay, or when a person sleeps in general? The immune function improves. Sleep is a miraculous technique. Actually, we don't even do anything in sleep. All we just do is we close our eyes and we start dreaming. But our body is a miraculous machine which even keeps working when we are sleeping or when we are resting. Okay.
So what happens is when you sleep, there is the cytokines and the T lymphocytes which get developed. Okay, so that adequate amount of sleep, that adequate amount of rest is important for proper secretion of cytokines and T lymphocytes in your body. Yeah, so these T lymphocytes and your cytokines, as I've already mentioned, they are the baseline cells for your immunity. So you will have to sleep if you need a good immunity. Yeah, and then comes your recovery and repair. So when you sleep, what happens is there's a complete state of rest, mental rest, physical rest. Okay, so what happens is when we are not doing any kind of physical or strenuous activity and we are sleeping, your body's heart rate goes down, your respiratory rate slows down, everything is done so that the body takes its slow time to do all that recovery and repair which is needed. Especially if there's any organ or any tissue or any cell which is not in proper health, the body spends that time, utilizes that time to actually make this cell or the damaged tissue or organ a little more better. Yeah, so we will have to give that time to the body to help it heal whatever is wrong with itself. Yeah, so we will have to give that time for our body to recover and repair our own internal organs. And then stress hormones are at bay. The more you sleep, the more reduced your cortisol levels are. Cortisol is nothing but these stress hormones. Yeah. So there's a research which says the increased amount of cortisol in your body, it tends to damage your T lymphocytes and cytokines in your body. Yeah, which are the baseline for your immunity. So there's the increased amount of stress, your immunity automatically goes down. So when you sleep, what happens is there's a good rest to the body. Automatically, your stress hormones will come down. And then the last is your T cell production. As I've already mentioned, when you sleep, the cytokines get released. And the cytokines are responsible for both B lymphocytes and T lymphocytes production. So once your cytokines start getting released, automatically your T lymphocyte cell production is also increased. So all these four actually are a major requirement for a proper immunity. So that is why we will have to have a good adequate amount of sleep. And yes, so here we have the recommended amount of sleep as per age. So if your child, in an infancy stage from 4 to 12 months, the recommended amount of sleep will be 12 to 16 hours per day, including daytime naps. Including daytime naps, not the night alone. Yeah. And then children from 1 to 2 years, 11 to 14 hours per day, including naps. Children 3 to 5 years, 10 to 13 hours per day, including naps. Children 6 to 12 years, 9 to 12 hours per day. And then teens, 13 to 18 years, 8 to 10 hours per day. And adult, 18 plus years, 7 to 8 hours per day. So please make sure that you start sleep training your children in that way so that this recommended amount of sleep hour is maintained starting today or starting as soon as possible. Because sleep is very, very, very important for your child's developing immunity. Yeah, because a child's immunity keeps on developing. It's not fully developed once it's born. The child, there's an innate immunity and an acquired immunity, as already discussed by Dr. Preeti. So innate immunity is something which is already there in the child's body when it's born. But acquired immunity is where when the child is exposed to different kinds of environment, the immunity it acquires is what is called as acquired immunity. We are gaining it from the environment. So this acquired immunity is what plays a major role. Yeah, it's what decides the child's immune response, etc. So this proper amount of sleep is required for that proper immune response balance and proper development of the immune system in your child. So moving on to yoga or physical activity. So why is a physical activity very important for your child? One is enhanced circulation. I told the same thing for water also. What happens is there is a good blood flow throughout your body. When you move all your body, all your joints, all your muscles, what happens is if there's any blood stagnant somewhere there's some blood pooled. So what happens is when you keep moving them nicely, that stagnant blood starts to get released and then it starts to flow all over your body. Yeah, so there's good circulation, there's good flow of lymph, there's good flow of blood. All the vital fluids are flowing in a proper manner without any blockage, without any stagnancy. So that will improve
the vital nutrients, the oxygen supply, the immune supply to all the organs and all the muscles and joints of your body. So that is why enhanced circulation is important. And it also boosts immune cell function. Once your circulation is fine, automatically your immune cells, the cells also need oxygen to survive. Okay, so only when a child does a physical activity is when he will be able to utilize the oxygen in the body to a maximum extent. Yeah, so once the oxygen is start getting utilized, by utilized I mean the oxygen reaches every single part of your body, every single part of your cell. Yeah, so that is what I mean by oxygen utilization. So once this oxygen is properly utilized, the immune cells will start getting good amount of oxygen. So once there's good amount of oxygen, the immune response will automatically start to develop. Yes, and then it reduces inflammation. Stress is reduced. Obviously, all kind of physical activity will reduce cortisol levels because physical activity is proven to improve mood. It releases, good dose hormones in your body: dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin. All these are happy hormones. Yes, so these physical activities, research says, they do secrete some amount of dose hormones in the body, which improve mood and which also reduce the stress. Yes, and also it improves a good sleep quality. Children who have a good amount of physical activity, they tend to have a better sleep at night. They tend to go into a much deeper state of sleep at night because their physical body is actually a little more tired because of the physical activity. And then it helps in maintaining a healthy weight. Nowadays, young age obesity, it plays a lot of major role in a child's developing immune system. So it is very mandatory that we maintain a good healthy weight for our child starting from the roots itself. So for maintaining a healthy weight, we will have to inculcate some form of yoga or physical activity for your child. Yeah. So these are some yoga poses which can actually help improve a child's immunity. The first one, the first picture here is Shashankasan, then Trikonasana, Sedubandhasan, Bhujangasan, Viparita Karini, and then come your breathing techniques like abdominal breathing, Nadi Shodhana, Brahmari Pranayama, Kapalbhati, and Shitali Pranayama. So all these will actually improve your child's immunity. These poses are proven to release all the immune response building hormones and chemical mediators, etc., when practiced regularly. So we can try and inculcate these forms of asanas and breathing techniques in children at a very young age, so that when they grow, their immunity also grows together in a very good manner. But before practicing any kind of yoga or pranayama, please consult a naturopathic physician, and then they will give you a specified or a customized module for your child, ask for your child's need, and then you can start practicing. Whatever I've mentioned here are just general poses and general pranayams which can be done. Yeah. So next we'll talk about stress management. Yeah. So in stress management, what happens is once we manage our stress, what happens is it helps in balancing our hormones and neurotransmitters. So these hormones are just like chemical mediators in our body, and these neurotransmitters are something which get released in between two neurons. Okay, so you have one nerve ending and the other nerve ending. Okay, so the nerves are the major passages of signals in your body. Okay, so if I want to move my hand like this, or if I'm talking right now, what I have to talk is actually programmed by my brain earlier. So for all this, and then it sends me a signal. That signal is passed on through something called as neuron. Once I receive the signal, I utter the word. Okay, so that is how it is happening. So for these signals to pass, you have something called as neurotransmitters, which gets released. So you have one nerve ending, you have another nerve ending. Okay, they're not touch, they don't touch each other. So they're just with a small gap. So in this small gap, you'll have a neurotransmitter which gets released. So this neurotransmitter will have the what can I say, the coding, okay, or the task which I'll have to do, or which a person has to do. Okay, so from the neurotransmitters, it will be passed on to neurons like this. The neurotransmitters will be going on through the nerves. And then finally, whatever the message the neurotransmitter has been carrying, that will be converted as a task and it will be given to us. And that is what we'll be doing. Like, for example, I'm talking. This is also a neurotransmitter's message. Yes. So when the stress is managed, there is proper regulation of neurotransmitters and there's proper regulation of hormones. Yes. So these neurotransmitters, just like our day-to-day activities, they also signal our immune response. Our hormones and our neurotransmitters
signal our immune response. So if there's any imbalance in the neurotransmitters, or if there's any improper secretion of the neurotransmitters, or if there's any imbalance in the hormones of our body, the immune response gets hit. Yes. So it is highly prioritized that we will have to maintain a good hormonal level and a good neurotransmitter level through stress management. Stress management only helps to maintain the levels of neurotransmitters at a good level. Yeah. And then, as we already discussed, reduction of cortisol levels. Cortisol is the stress hormone, which gets released like, in a rapid way whenever we get stressed, whenever we get anxious, whenever we get, fearful, or this flight and fight, everything. So any kind of stress to the body, it will automatically, the cortisol levels will start to secrete rapidly. So we will have to manage our stress so that the cortisol levels decrease, and then there is a proper immune function which is happening. So how can we manage our stress? So we have meditation, then we have some herbs, nutrition, physical activity, and hydrotherapy. Meditation, why I tell is because we will be able to focus our thoughts in one direction. Yeah. For children, if meditation is difficult, they can always stick to just deep breathing techniques. Like they can just place one hand on their abdomen, one hand on their chest. They can close their eyes. They can take nice deep breathing. So when they feel the movement of the chest and the movement of the abdomen and all, it will actually, it will create a little curiosity. They will also start to understand, oh, if I breathe, this moves in the body, this moves. So that will also be a little interesting for them. And that is also a type of meditation. Yes, so keeping a child's hand on his chest, one hand on the abdomen, you can ask him to take a deep breath in and deep breathe out. So that will all relax the stress levels like anything. And then come your herbs. Herbs, like I'll be talking about herbs in the coming slide. So those are majorly for your stress management technique. And then comes your proper nutrition. Proper nutrition, I would like to emphasize on fruits and vegetables, because when you have raw fruits and vegetables in your diet, what happens is there is a component called as tryptophan, which gets released in the body. So this tryptophan is a wonderful, component or a thing which actually improves your mood. Yeah, it's actually a tranquilizer. Tranquilizer in the sense it makes one happy. Yeah, you feel very light. You feel very good mentally. Yeah, so we need to start having a proper nutritious diet with a good amount of fruits and vegetables. And then come your physical activity, which I've already discussed. And then come your hydrotherapy. So hydrotherapy is where taking a warm bath, okay, or alternate hot and cold bath, exposing your child to have a alternate hot and alternate hot and cold is like, say, in the shower, you can make your child first have some hot water bath for some 1 minute, and then you can follow it up with 30 to 40 seconds of cold water, and then again 1 minute of hot. Like that, if you keep alternating, what happens is it is very good for the child's muscles to relax. Yeah, if there's any tension or if there's any catch in the muscle, it tends to get relaxed. Yeah, and all the sorry. So all the pain in the body, any kind of stress in the body, the internal stress, if the cells are a little weak or something, these alternate hot and cold baths, they tend to actually tone the body. They tone the muscles, they tone the cells. By tone, I mean strengthening. Yeah. So they tone the muscles, they tone the cells, they tone the joint, they tone the entire body per se. So these alternate hot and cold baths can be inculcated in children to tone them or to strengthen their body. Okay. Whereas warm baths can be given to them at nights, basically, so that they tend to have a very good sleep. Warm baths induce a good relaxed feel in the body, whereas alternate hot and cold baths, they tend to give a toning effect on the body. And the next and the most important thing is sunlight exposure. Yeah. So sunlight exposure, what happens in sunlight exposure is, first is vitamin D synthesis. Okay. So this vitamin D synthesis is what it does is, once there's a lot of vitamin D in your body, it's going to balance your innate and acquired immunity. Okay. Both the immunity should be balanced. Nothing should be high or nothing should be low. Your innate immunity, which you have gained during your birth, and your acquired immunity, which you gain by exposing yourself to environment, should be at bay. That is when your immune response is defined as good.
So for this immune response to be at a balance, we will have to have a proper vitamin D synthesis in our body. And for the proper vitamin D secretion or proper vitamin D production in our body, not the fortified, tablets. I mean, they do help to some extent, but the vitamin D levels from the sunlight, nothing can ever match that levels. So it is, we will have to expose ourselves to sunlight for getting that high level of vitamin D synthesis in our body. Next is enhanced antimicrobial peptides. So in your skin, okay, so you have peptides. Peptides are components, okay. So these components, antimicrobial means, anti means to kill. Microbes is disease-causing foreign organisms. So these antimicrobial peptides, they start to get, increased, or they start to secrete more when you're exposing yourself to sunlight. Only sunlight can do that. Nothing else is proven to increase your antimicrobial peptides in your body. Only sunlight can improve these peptides, which will fight with the disease-causing organism. And then regulation of immune response. Yes, when the antimicrobial peptides are released, what happens? There's a proper immune response which is happening. So innate immunity and acquired immunity are balanced. So that is what is happening when you expose yourself to sunlight. And it improves your mood and well-being. Also on your skin, we have something called as NO2. Okay, so this NO2 compound, when it comes in contact with the UVA and UVB rays from the sunlight, what happens is it forms a component called as nitrous oxide. So this nitrous oxide is a vasodilator. So by vasodilator, I mean your blood and your lymph flow through something called as blood vessels, or just vessels per se. Okay, so these vessels will start dilating when there is nitrous oxide which is secreted. Okay, so this nitrous, when the vessels dilate, what happens? There is a proper blood flow. If the vessels are constricted, the blood flow is difficult. When there's a vessels are expanding, there's a good blood flow. So once there is a good blood flow, automatically your blood reaches every single part, and then there's again proper immune response and proper oxygen utilization, and everything else comes in being. And this nitrous oxide is also a mood regulator. It's a tranquilizer. Tranquilizer, as I've already said, it improves your mood. It keeps your mood at a happy place. Those hormones are secreted. The dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin, all these are secreted when there is a good amount of nitrous oxide, which is formed in the body. Yeah, and then regulation of circadian rhythms, the biological clock in the body, like when should the hunger come, when should the sleep come, everything. That is what is the biological clock. Yeah, so that biological clock gets regulated when we expose ourselves to sunlight. And then enhanced skin barrier function. So our skin is the largest and the most exposed organ of our body. Yeah, so what happens is anything which has to enter our body, it enters predominantly through the skin. Okay, so it is high time that we maintain a good barrier. The skin is actually a natural barrier, but due to weakened immune response or some kind of improper lifestyle or improper diet, what happens is the skin's barrier function goes down as time progresses, as this improper lifestyle progresses. What happens is your skin's barrier doesn't work. Barrier, I mean something which stops. Okay. So when you expose yourself to sunlight, this vitamin D, this nitrous oxide, this antimicrobial peptides, everything put together will automatically improve your skin barrier. It will improve the strength of your skin to prevent something from getting absorbed into your body. Yeah, so for all this, we will have to expose ourselves to sunlight. And the best time to expose ourselves to sunlight would be morning around like 6 to 7:30, where we get that mild rays. I do not mean the time when your child goes to school or when you go to office, because that will be the peak hours. Peak hours, I mean the UVA and the UVB rays will be at very powerful range. So that will cause you more of tiredness. Whereas this morning, around like just after the sun rises, after some 10 minutes, around like 6 to 7:30, during that time, if you can expose yourself and your child to the sun, as much as possible, wear a very thin cloth like this, just cover your child's body like that and make him or her just sit on a balcony or sit on a terrace and just they can just do a deep breathing practice whenever they are exposed to the sun. So mornings 6 to 7:30, or evening just before the sun sets, like maybe around like 4:30 to 5:15, yeah, or 4:45 to 5:30. That time would be the ideal time for us to expose ourselves to the sun.
So then coming on to aromatherapy or herbal remedies. So aromatherapy is where smell, the olfactory nerve will actually have good therapeutic properties when you have these smells which reaches to the olfactory nerve. So the first is lavender, tea tree, chamomile, eucalyptus, and lemon. So these 5 aroma oils, they have a wonderful property for one, improving the mood. They have a good property to enhance your mental health. So that is one. Second is they have a good analgesic property where they have a lot of pain relieving properties also, and they also improve immunity. Yes. So, the B lymphocytes, the T lymphocytes, everything gets improved through using these kinds of oils in a regular basis. And then herbs like ginger, garlic, and turmeric. So for this ginger, garlic, and turmeric, in ginger, you have a component called as gingerol. In garlic, you have a component called as allicin, and in turmeric, you have a component called as curcumin. So these three have wonderful immune developing properties. So ginger, you will obviously include all of this in your daily diet, but if possible, if you can give a ginger tea or a turmeric and ginger tea or something like that to your child, which has a higher concentration of turmeric and ginger, that will be very beneficial for developing your child's immunity. But before practicing any kind, like introducing these herbs, please consult a doctor and then you can practice. Yes. So then lastly, talking about aromatherapy techniques. So how can we actually induce these aromatherapy in our day-to-day activities? It's like one is diffusion, where you have a diffuser like this, and then you'll have to put 2 to 3 drops of aroma oil inside, and then it will just work as a room freshener. And then comes massage with dilution. So massage is just massaging directly on your body, where just 2 to 3 dilution. I mean, you can use a carrier oil like almond oil or jojoba oil, and then you will have to directly use it on the skin. Because if you just use the aroma oils directly on the skin, it's actually highly concentrated. So for some people, the skin might be a lot sensitive. So you will have to dilute it and then you'll have to use it. And then in baths, in just the normal water baths which we are taking, we can add like 1 or 2 drops of the required aroma oil and then take a bath. And then inhalation, just like how we take a steam, we can put 2 to 3 drops of aroma oil in the water and then we'll just have to inhale it. All right. So lastly, we'll talk about massage and acupuncture. So the massage and acupuncture which tend to improve the immunity are back massage, foot massage, and gentle stroking massage. So these 3 massages, when done, what they do is they improve the lymphatic drainage in your body and they also improve the blood circulation. So once your lymph and your blood are proper, automatically your immune comes to a proper regulation. And then in acupuncture also, when there's a needle put into the skin or when it's inserted into the body, what happens? It releases chemical mediators like interleukins and cytokines, which also have a good response on your immunity. Yeah, but massage and acupuncture, only a proper practitioner will be able to inculcate or give it to you. So you will have to go and visit a proper practitioner if you want to have a massage or an acupuncture for immunity. Other things also can be done at home, but before that, please do consult a proper naturopathic and a yoga doctor, and then you can practice it. Yes, so with this, I come to the end of my session of immunity, how to develop immunity the natural way. So over to you, Neha ma'am. Thank you all. Thank you very much, Amuda ma'am. Thank you very much, Preeti ma'am. Both of you have given us lots of information. Thank you very much. So இப்போ எல்லாம் இவங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் தான் நம்ம இந்த பாட்டி பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு முந்தி ரொம்ப நேரமா நம்ம எல்லாரும் உட்காந்துருக்கோம்ல, we have been sitting for a very long time. Let us do one thing. All of you just switch on your videos first. வீடியோவை ஆன் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். Can I see you all, please? Larutan, video on பண்ணுங்க. Thank you very much. இப்போ வீடியோவை ஆன் பண்ணிட்டு சூப்பர், தேங்க்யூ. இப்போ வீடியோவை ஆன் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கீங்கிறது மேட்டர் பண்ணல, நீங்க எப்படி தெரியறீங்கன்னு மேட்டர் பண்றது இல்ல. வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, எல்லாரும் கைய நல்ல எதிர்க்க எடுத்துன்னு வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க, நல்ல ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. ஃப்ரண்ட்ல ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. இப்போ கைய அப்படியே மேல எடுத்துன்னு போங்க, நல்ல ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. வெரி குட் தனஞ்சயன், சூப்பரா பண்றீங்க. வெரி குட். Now slowly right.
அதே மாதிரி லெஃப்ட்க்கு மூவ் பண்ணுங்க. வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். தேங்க்யூ சாய் பிரசன்னா, தேங்க்யூ. வெரி குட். இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் சர்வேஷ், தேங்க்யூ வெரி மச். இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம பேரை இந்த ஜூம்ல மாத்த போறோம். we are going to change our names in Zoom. என்ன ரீநேம் பண்ண போறோம்? தன்னோட சைல்டோட பேர்ல நம்ம பேரை ரீநேம் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சோ எல்லாருமே தன் பேரை மாத்திடுங்க. இப்ப எப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து வைபவியோட அம்மானா வைபவிஸ் மதர். நான் வந்து You can கந்தீஷாவோட also அப்பா. repeat the instructions in English as well. Huh? Yes, ma'am. If I am Kandisha's mother, then I'll write Kandisha's mother. இப்போ எனக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க, அமுதா அண்ட் ஷண்முக பிரியானா, அவங்க 2 பேரோட பேரை ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அமுத பிரியாஸ் மதர் ஆர் என்ன சொல்லுவோம், ஷண்முக வர்ஷினிஸ் ஃபாதர். அந்த மாதிரி பேரை சேஞ்ச் பண்ணி தனியே ரீநேம் பண்ணுங்க. இதுக்கு நான் உங்களுக்கு 1 minute கொடுக்குறேன். In case if children are not there, they can either name it after their niece or any child in the family. Like உங்களுக்கு யாரோ குழந்தை இப்போ இல்லைன்னா நீங்க வந்து you can name it after the child in your family. Or do our pets allowed as children, ma'am? Yes, please. That is a very good idea, ma'am. Sure, thank you. பெட்ஸ் இருக்காங்கன்னா பெட்ஸ் பேர்ல இப்ப நம்மளுக்கு நிறைமதின்னு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்கன்னா நிறைஸ் மதர் ஆர் மதீஸ் மதர் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. தனஞ்சியன்ஸ் மதர். ஓ, மஞ்சுஸ் மாம் நிறைய பேர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஃபாஸ்டா சேஞ்ச் பண்ணுங்க தன் பேரை பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த வெபினாரே நம்ம பசங்களுக்கு அதானே அட்டென்ட் பண்றோம். So let us change our name. I'm not able to change in my phone, from my phone, ma'am. ஓகே, யாரால சேஞ்ச் பண்ண முடியலையோ சாட்ல உங்க பேரை போடுங்க. உங்க சைல்டோட பேரை சாட்ல போடுங்க. உங்க பேரை என்ன பேரா சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க? the name you will change to, put it in the chat box if you are not able to change it. Vaibhavi's mom, Yashika's mom. Nice, very good. Nirai's mom. Nice. Kandisa and Sasha's mom. Very good. நிறைய பேர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்க. விஹான்ஸ் டாட், யமுனாஸ் மதர். வெரி குட், வெரி குட். பிரதிஷாஸ் மதர். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ இன்னொரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? இப்போ உங்க பசங்க உங்க பக்கத்துல இருந்தாங்கன்னா, if your children are near you, hold their hands. Oh, Moshika Anirudh mom, very good. So kindly hold your children's hand. உங்க பசங்களோட கையை ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அப்படி உங்க பசங்க உங்க பக்கத்துல இல்லைன்னா அவங்கள கண்ணை மூடிட்டு இமேஜின் பண்ணுங்க. ஓகே, இமேஜின் பண்ணிட்டு அவங்க கையை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க, தேங்க்யூ வெரி மச். In case children are attending, go and hold your parents' hands. Okay, hold your parents' hand, children. And parents attend பண்றவங்க உங்க குழந்தையோட ஹேண்ட ஹோல்ட் பண்ணி தேங்க்யூ வெரி மச்னு சொல்லுங்க. பேரண்ட்ஸ் சொல்லணும் தன் குழந்தைகிட்ட, தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்க என் லைஃப்ல வந்ததுனால எனக்கு ஒரு அம்மாவோ அப்பாவோ ஆறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது. ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு யூ for giving me this opportunity to become your parent. Okay, and என்ன சொல்லுவோம், இது சொன்ன அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே தன்னைத்தானேக்கு தேங்க்யூ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, நான் என் குழந்தையோட இம்யூனிட்டி நல்லதா ஆகணும்னு இந்த வெபினாருக்கு நான் வந்திருக்கேன். I have come to this webinar so that I can make my child's immunity better. So thank you for being a wonderful mother or a wonderful father. I am a wonderful mother or a wonderful father. And those thank you should thank yourself that you have got a great immunity and you want to build up the immunity by attending this webinar, and you're Yes. thankful to your parents for bringing you to this world. So you should give that thanks, that's called gratitude. Do it. And children who are all there in the webinar, do it. Yes, children also, உங்க அம்மா அப்பாக்கு thank you சொல்லுங்க. Hold your mummy's hand and say thank you for being such a nice mummy.
and taking care of me. Oh, thank you, mommy. Thank you, Sai Prasanna. Very nice. For taking care of me and for providing me everything that I want. Okay, ma? Okay, so now the chinna gratitude practice order. Let us go towards our webinar for today. Okay, so இன்னித்தது வெபினார் இப்போ பிரீத்தி மேமோ அமுதா மேமோ எதெல்லாம் சொன்னாங்களோ அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ இந்த பார்ட்ல பேரண்ட்ஸ்க்காக நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இதை அட்டென்ட் பண்றீங்களோ ஜஸ்ட் நீங்க இதானும் பண்றீங்கன்னா அது எப்படி பண்ணக்கூடாதுங்கிறத ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகேவா? So let us come to this part. Okay, just a minute. I'll screen share. Yeah. So before we begin with today's session, Abdul Kalam sir சொன்ன ஒரு சின்ன கோட் நான் கோட் பண்றேன். This is for the parents. பேரண்ட்ஸ்க்காக இது. நம்ம சில்ட்ரன் வந்து நம்ம சில்ட்ரன் இல்ல. இவங்க வந்து தெய்வத்தின் குழந்தைகள். They are children of gods. They are children of life. Okay, and they have come through us to this world. இந்த உலகத்துக்கு நம்ம த்ரூ அவங்க வந்திருக்காங்க. நம்ம த்ரூ காட் வந்து நம்மள ஒரு மீடியமா யூஸ் பண்ணி இந்த உலகத்துல இந்த கான்வெர்சேஷன் வந்திருக்காங்க. சோ நம்ம வந்து இவங்களுக்கு லவ் கொடுக்க முடியும். ஆனா இவங்க மேல நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் தாட்ஸையும் போடக்கூடாது. நம்மளோட நிறைய அன்ஃபுல்ஃபில் டிசையர்ஸ் இருக்கும். as பர்சன் நம்ம எல்லாருக்குமே அன்ஃபுல்ஃபில் டிசையர் இருக்கும். அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் மேல போடக்கூடாது. பிகாஸ் இவங்க எல்லாரும் தெய்வத்து குழந்தைகள், நம்ம குழந்தைகள். நம்ம ஒரு செகண்ட் லைஃபோ தேர்ட் லைஃபோ, நம்ம லைஃப் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் லைஃப், ஒரு செகண்ட் லைஃபோ ஒரு தேர்ட் லைஃபோ நம்ம குழந்தைகள் த்ரூ லிவ் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது. என்னால டாக்டர் ஆமிடல, நான் என் குழந்தைய டாக்டர் ஆகி காட்டுவேன், இல்ல ஆக்கி காட்டுவேன், அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸும் வரக்கூடாது. We should not put in our expectations, our unfulfilled expectations on our children. With this quote, let us see parents யார் இருக்கீங்களோ இந்த 4 டைப்ல இருந்து எந்த டைப் ஆஃப் பேரண்டிங் நீங்க பண்றீங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஆர் யூ அ பர்மிசிவ் பேரண்ட்? பர்மிசிவ் பேரண்ட்னா குழந்தைகள் தான் அந்த பேரண்ட் சைல்ட் பாண்டியை டிரைவ் பண்றது. அப்படின்னா அம்மா எனக்கு சாக்லேட் வேணும், அம்மா அப்பா சாக்லேட் கொடுத்துடுறாங்க. அம்மா எனக்கு டாய் வேணும், அது கொடுத்துடுறாங்க. இல்ல நிறைய வாட்டி கேட்கறதுக்கு முந்தையே கொடுத்துடுறாங்க. அதனால உங்க பசங்க நிறைய சிடு பண்றது, அழறது, ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிக்கிறது, அடமன்சி, அதெல்லாம் யூஸ்வலி குழந்தைகள்ல அதிகமா இருக்கும். So are you a permissive parent? The second type is authoritative parent. Authoritative parent. Okay, before I go to authoritative parent, next வந்து கீழே பார்க்கலாம் neglectful parent. இப்பெல்லாம் சில வீடுகள்ல என்ன ஆகுதுன்னா பேரண்ட்ஸ் 2 பேருமே ஒர்க் பண்றதுனால குழந்தைக்கு இனஃப் டைம் கொடுக்க முடியறது இல்ல. ஸோ குழந்தையோட ஸ்கூல்ல என்ன நடக்கிறது, குழந்தையோட ஹோம்ஒர்க் என்ன நடக்கிறது, எந்தெந்த கிளாஸஸ் போறாங்க, யாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டுல என்ன பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கிறது இல்லை. ஸோ அது வந்து நெக்லெக்ட்ஃபுல் பேரண்டிங் ஆயிடுறது. நெக்லெக்ட்ஃபுல் பேரண்டிங் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அத்தாரிட்டேரியன் பேரண்டிங். நிறைய டைம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளோட அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சோ தெரியாதேக்கோ we become authoritarian. அப்படின்னா we become very strict with our children. This is parent driven. இவ்வளவு மணிக்கு தான் முழிக்கணும், this time you should get up, இந்த டைத்துக்கு சாப்பிடணும், this time you should go to sleep, you should finish your homework. It is very strict, it is very disciplined. It is only about the parent, it is never about the child. So இது ரெண்டுமே இந்த 3 type of parenting is not considered to be a healthy type of parenting. Authoritative எது இருக்கோ அதுதான் healthy type of parenting. அப்படின்னா குழந்தைக்கு என்ன சொல்லணுமோ அதுவும் நம்ம கேட்டு எடுத்துக்கணும். As a parent, what we want to say, that should also be put on table. So parent and child both come together. Okay, child keeps the demand, parent keeps the demand, and they try to solve the problem together. They clear-ஆ இது இந்த ரூல் இருக்கு, இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு, அதை எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம். ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் ஆகும், 2 பேருமே ஓப்பன்லி கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. இதனால என்ன, இந்த பேரண்டிங் ஸ்டைல், ஏன் நம்ம இப்போ இம்யூனிட்டியில பேரண்டிங் ஸ்டைல் பத்தி பேசணும். ஓகே, சோ பேரண்டிங்னால அட்டாச்மெண்ட் வந்து குழந்தையோட பேரண்ட் நடுப்புல எப்படி இருக்கிறதுங்கிறது டிட்டர்மைன் ஆகுது. செக்யூர் அட்டாச்மெண்ட்னா இப்போ உங்க குழந்தை சின்ன வயசுல இருக்கும்போது when your child was a baby,
if your child was a secure child, உங்க நடுப்புற ஒரு secure attachment இருந்திருந்ததுன்னா, when you are not around, your child will search for you. The child will be anxious. The child will cry a little, but it will not throw tantrums. அதே ஆம்பிவலண்டா இருந்ததுன்னா, நீங்க கொஞ்சம் கூட நகர்ந்தீங்கன்னா immediately அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிக்கும். The child will cry to the maximum high pitch possible and will not become silent till you come. It will throw all types of tantrum. இல்லையா? டிஸார்டர்டா இருக்கும். டிஸார்டர்ட்னா இல்லைன்னா அவாய்டண்டா இருக்கும். அவாய்டண்ட்னா நீங்க இருக்கீங்களோ இல்லையோ அந்த குழந்தைக்கு அந்த டிஃபரன்ஸும் விழறது இல்ல. or rather it avoids your presence. நீங்க இது யூசுவலி அந்த டைம்ல ஆகும் எப்போ பேரண்ட்ஸ் நடுப்புற நிறைய ஃபைட் ஆறுதோ, அது குழந்தை பார்த்து பயந்தடிச்சு அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இல்ல பேரண்ட்ஸ் நிறைய குழந்தைகளை அடிச்சிருக்காங்களோ, இல்ல பிசிக்கலி இமோஷனலி மென்டலி அபியூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ, அந்த டயத்துல அவாய்ட் அந்த குழந்தை அந்த பேரண்ட் அவாய்டே பண்ணிடும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் டு யூன்னு போயிடும். Then there is the last type, disordered. Disordered abuse-னால வர ஒரு relationship. அந்த குழந்தைக்கு who are other people, who are our own peopleங்கிற confusion வராது. யாரை ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம், யாரை ட்ரஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் வராது. So இந்த மாதிரி the different attachments will start coming in based on the parenting type. If you are a authoritative parent, then you will have a secure attachment with your child. So if you have a secure relationship, your child will be a secure child. School la kuda the child porch, it will be a confident child. The child will be a happy child. The child will do and if the child is happy, if the child is confident, if the child is has a high self-esteem, அப்படின்னா அந்த குழந்தையில ஆங்ஸைட்டியும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கம்மியா. Anxiety stress அதிகமா அது not only the students but also for us it will increase. அமுதா மேம் சொன்ன மாதிரி கார்டிசால்ங்கிற ஒரு ஹார்மோன், அந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணும்னா போய் உங்க இம்யூன் சிஸ்டமை சப்ரஸ் பண்ணிடும். பிரீத்தி மேம் சொன்னாங்கல்ல ஒரு ஆர்மி இருக்கு, ஒரு ஆர்மி இருக்கு, ஒரு ஆர்மி இருக்கு, அந்த ஆர்மியை போய் இந்த கார்டிசால் ஸ்டாப் பண்ணிடும். இப்போ ஆர்மி வேலை செய்யலைன்னா என்ன ஆகும்? all types of infection will come. அதுக்காக தான் if parenting is not proper, if the child is not feeling secure with you, then the child will have multiple infections. அடிக்கடி the child will fall sick. திருப்பி cold வரும், fever வரும். So somewhere we have to rectify our parenting and make the bond between us and the child stronger. If the bond is strong, then oxytocin ஒரு ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ஹார்மோன்னால இந்த ஆர்மி இருக்குல்ல, இம்யூன் சிஸ்டம்ங்கிற ஆர்மி, அதுக்கு பவர் கிடைக்கும். நிறைய ஆர்மி டெவலப் ஆகும். அதனால என்ன ஆகும்? குழந்தையோட இம்யூனிட்டியும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். So parent-child bond is important. And in the part of the webinar, we are going to focus on how to make our bond strong. So parenting நல்லா இருந்தா first நீங்க நல்ல எப்போ நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க, you are very concerned about your child's food. என்ன சாப்பிடுறாங்க, என்ன சாப்பிடல, ஏன்னா உங்க parenting is good. அந்த மாதிரி parenting நல்லா இருக்கும்போது நியூட்ரிஷன் ப்ராப்பரா இருக்கும். ஏன்னா you are very focused. நம்ம child என்ன சாப்பிடுறது, என்ன சாப்பிடல, நம்ம என்ன கொடுக்கலாம், இம்யூனிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அதுக்காக தான் இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நியூட்ரிஷன் ப்ராப்பரா இருக்கும், ஸ்லீப் ப்ராப்பரா இருக்கும், குழந்தைகளோட ஹைஜீன் ப்ராப்பரா இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் ஸ்கூல்ல குழந்தையோட ஹைஜீனை பார்த்து ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் சொல்ல முடியும் that whether the parents are taking care of the child or not. The way the child dresses up, the way they bring their things, அதை வச்சு நிறைய டீச்சர்ஸ் will identify. அதே மாதிரி ஹெல்த் ப்ராக்டிசஸ், டைம் இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி டைம் டு டைம் வேக்சின் கொடுக்கறது, கொஞ்சம் கூட இம்யூனிட்டி லோவா இருந்தா டாக்டர்கிட்ட போறது, சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கும். ஹெல்த் ப்ராக்டிசஸ் will be proper. And நம்ம குழந்தைகளுக்கு we will be a proper role model. We will act the way our children, we want our children to act. நம்ம பசங்க நம்மளை பார்த்து எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறத மாதிரி நம்ம நடந்துப்போம். And நம்மளோட சில்ட்ரனோட சோஷியோ இமோஷனல் நீட்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவோம். அது நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இதனால இம்யூனிட்டி மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்ல, பட் லாங் டேர்ம்ல நம்ம
குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல ரெசிலியன்ஸும் ஹோப்பிங்கும் டெவலப் ஆகுது. ரெசிலியன்ஸும் ஹோப்பிங்கும்னா எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனும் வந்தானாக்க தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபேஸ் தி சிச்சுவேஷன். பயப்பட மாட்டாங்க. லைஃப்ல ஃபெயிலியர் ஃபேஸ் பண்ண அன்னைக்கு அந்த ஃபெயிலியர்ல இருந்து மீண்டு எப்படி வரணும், ஹவு ஷுட் வி கம் அவுட் ஆஃப் தி ஃபெயிலியர், அதெல்லாம் நல்லா வரும் if the social emotional needs are addressed and if immunity is good. And chronic condition, negative parenting, நம்ம மத்த 3 ஸ்டைல் ஆஃப் பேரண்டிங் பார்த்தோம்ல, அந்த 3 ஸ்டைல் ஆஃப் பேரண்டிங் இருந்தானக்க அபியூஸ், அதனால பசங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால உடம்புல இன்ஃப்ளமேஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் எல்லாம் நிறைய ஆகும். அண்ட் கிரானிக் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ், தட் இஸ் லைஃப் முழுக்க அடிக்கடி இப்போ இந்த அலர்ஜி எல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான், அதெல்லாம் நிறைய பசங்கள்ல டெவலப் ஆகும். ஸோ இப்ப நம்ம எந்த மாதிரி பேரண்டா இருக்கணும்? முதல் 5 வருஷம் உங்க பசங்களை, இது சாணக்கிய நீதியில சொல்லியிருக்கு, முதல் 5 வருஷம் உங்க பசங்களை ரொம்ப லவ் பண்ணுங்க. லவ் யுவர் சில்ட்ரன் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ். ரொம்ப கொஞ்சுங்க, ரொம்ப லவ் பண்ணுங்க, ரொம்ப அப்படியே செல்லமா வளங்க. For the next 10 years till they become 15, 16 years old, be strict, disciplined வளங்க. When I say strict, அடிக்கணும்னு நான் சொல்ல. I don't say you should hit them. You should. இதுல அவங்க சொல்லிருக்காங்க ஸ்கோல்டுன்னு, பட் நாட் ஸ்கோல்ட். வாட் ஐ மீன் இஸ் டிசிப்ளின். ஃபர்மா சொல்லுங்க. அது எப்படி பண்ணுங்கிறது அடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். ஓகே. அண்ட் ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி அவங்க 16 இயர்ஸ் 15, 16 இயர்ஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய லவ் பண்ணி கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ் அவங்கள வந்து டிசிப்ளின் ஆக்குங்க. அடுத்த லைஃப் முழுக்க அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கு. Okay, that is how we are supposed to parent according to Chanakya. So எப்படி parent பண்ணலாம்? So இது begin பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன few practices எது நீங்க வந்து எல்லா பசங்களோடையும் ஷேர் பண்ணலாம், அவங்களை எப்படி டிசிப்ளின்ல எடுத்துன்னு வரலாம், அவங்களுக்கு எப்படி பிஹேவியர் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம்னா இந்த மாதிரி சில சார்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஈஸிலி கிடைச்சிடும். You will get these charts online. So what you can do is, எந்த டிசிப்ளின் இங்க டு டூல எந்த சேஞ்ச் உங்களுக்கு எடுத்துன்னு வரணுமோ அந்த சேஞ்ச் அந்த பசங்களுக்கு போட்டு கொடுங்க. ஓகே, அது அவங்க டெய்லி பண்ணணும். சே சப்போஸ் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல நான் வந்து ஐ ஷுட் வேக் அப் பை 6:30 in the morning. செகண்ட் லைன்ல ஐ ஷுட் ஃபினிஷ் மை டிஃபன் எவ்ரி டே இன் ஸ்கூல். அந்த மாதிரின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க என்னைக்கு அது பண்றாங்களோ அன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார் கொடுங்க. அந்த வாரம் எண்ட் ஆன ஒன்ஸ் தி வீக் கெட்ஸ் ஓவர், சரி நீ வந்து 5 ஸ்டார் இந்த வீக் வாங்கினா நான் வந்து இந்த வீக்கெண்ட்ல உனக்கு ஒரு கேக் வாங்கி தருவேன், ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தருவேன். இந்த மாதிரி ஏதான ஒரு சின்ன கிஃப்ட், மெட்டீரியலிஸ்டிக் கிஃப்ட் சொல்ல. நான் வந்து ஒரு பெரிய கார் வாங்கி தருவேன், பெரிய இது வாங்கி தருவேன் இல்ல, நான் உனக்கு ஒரு பென்சில் பாக்ஸ் வாங்கி தருவேன், ஒரு பவுச் வாங்கி தருவேன், உனக்கு வேண்டிய காமிக் புக் வாங்கி தருவேன். அந்த மாதிரி கிஃப்ட்ஸ் கொடுங்க. அந்த கிஃப்ட்டுக்காக அந்த பசங்க அந்த பிஹேவியர் சேஞ்ச் எடுத்துன்னு வருவாங்க. சில பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வாரம் மட்டும் அவங்களால வெயிட் பண்ண முடியாது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த செகண்ட் டைப் ஆஃப் சார்ட் இருக்குல்ல, இதுல வந்து அந்த இப்படி பாம்பு மாதிரி அந்த சார்ட் வளையறதுல அந்த சார்ட்ல என்ன பண்ணுங்க, 2 நாள் பண்ணதுக்கு நான் உனக்கு ஒரு சின்ன உனக்கு வேண்டிய ஃபேவரட் ஃபுட், அந்த குழந்தைக்கு எது பிடிக்குமோ அந்த ஃபுட் ஐ வில் மேக். ஓகே, ஒரு 5 நாள் தொடர்ந்து பண்ணீங்க, வெரி குட், யூ ஹவ் மேட் இட் ஃபார் 5 days கண்டினியூஸ்லி. சோ இப்போ நான் வந்து உனக்கு இன்னைக்கு ஒரு சின்ன கேக் வாங்கி தரேன். ஓ வெரி குட், யூ ஹவ் டன் இட் ஃபார் 10 days கண்டினியூஸ்லி. டுடே ஐ வில் கெட் யூ ஒன் ஸ்மால் ஐஸ்கிரீம். ஓ வெரி குட், நீ இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்ட, இன்னும் ஒரே ஒரு நாள் பண்ணும், வா நான் உனக்கு பிடிச்சமான ஒரு சின்ன பென்சில் பாக்ஸ் ஏதோ வாங்கி தரேன். அண்ட் ஃபைனலி ரிவார்ட் ஆஃப்டர் 21 days யூ கிவ் தெம் அ பிக் ரிவார்ட். நீ இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு அந்த சேஞ்ச் எடுத்துன்னு வந்துட்ட, அதுக்காக நான் வந்து இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தரேன், உனக்கு வேண்டிய டாய் கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி நீங்க இந்த டோக்கன் சார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். டோக்கன் எக்கனாமினால அந்த பசங்கள்ல வேண்டிய சேஞ்சஸ் வரும். நிறைய இந்த மாதிரி டோக்கன் எக்கனாமி வந்து அவைலபிளா இருக்கும் ஆன்லைன். யூ கேன் டவுன்லோட் தம். தி அதர் திங் இஸ், அம்மாவும் அப்பாவும் 2 பேருமே டிசிப்ளின் பண்ணாச்ச ஒரே பேஜ்ல இருக்கணும். யூ ஷுட் பி ஆன் சேம் பேஜ். தட் மீன்ஸ் அம்மா இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கு அப்பாவும் இல்லைன்னு சொல்லணும், அப்பா இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா அம்மாவும் இல்லைன்னு சொல்லணும். மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஹவுசஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், அம்மா வந்து சொல்லிருப்பாங்க இன்னைக்கு நைட் நான் ஐஸ்கிரீம் தர மாட்டேன்னு. அந்த குழந்தை போய் அப்பாட்ட சொல்லலாம்,
எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும்பா ப்ளீஸ்பா இமீடியட்லி. அது வேற பொண்ணு குழந்தைகளோடலாம் அப்பானா இஃப் தேர் இஸ் அ டாட்டர் ஃபாதர் வில் கெட் மெல்டட் இமீடியட்லி அண்ட் ஹில் பி லைக் சரி சரி எடுத்துக்கூட கண்ணா ஹேவ் இட் இல்லையா? இப்ப என்ன ஆகுது, அம்மா ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாங்க, அப்பா கொடுத்துட்டாங்க. அந்த குழந்தைக்கு தெரிஞ்சுடுது, ஓகே எவ்ரி டைம் நான் போய் அப்பாட்ட கேட்டேன்னா எனக்கு கிடைக்கும். So the child will learn to take advantage of that and அந்த behavior change எது வேணுமோ அது என்னைக்குமே அந்த குழந்தைல நடக்காது. 2 பேருமே ஆமான்னு சொல்லுங்க, இல்ல 2 பேருமே இல்லன்னு சொல்லுங்க. அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் அம்மா அப்பா நடுப்புற கோஆர்டினேஷன் நல்லா இருக்கணும். எந்த விஷயத்துக்கு ஆமா சொல்லணும், எந்த விஷயத்துக்கு இல்ல சொல்லணுங்கிறத you both should talk it out with each other. So parents should be on the same page while disciplining. If that happens, then only in the future உங்க குழந்தைங்க உங்களை மேனிபுலேட் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த காலத்துல நிறைய பசங்க நம்மளோட ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க. They tend to manipulate us. So that should not happen. Both the parents should be on the same page. Next is பசங்களுக்கு ஆக்ஷன் கான்சிக்வன்ஸ் சொல்லி கொடுங்க. அப்படின்னா தப்பு நடந்ததுன்னா that is your action. அதுக்கு உண்டான கான்சிக்வன்ஸ் என்ன? இந்த மாதிரி நிறைய சார்ட் அவைலபிளா இருக்கு. இல்ல நீங்களே உங்க பசங்களோட இந்த டோக்கன் எக்கனாமி சார்ட் ஆகட்டும், இல்ல இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் கான்சிக்வன்ஸ் சார்ட் ஆகட்டும், இது நீங்க பண்ணலாம் வீட்லயே. பசங்களோட பண்ணீங்கன்னா that is all the way more better. ஏன்னா பசங்க தன் கை வச்சு எழுதரிச்சு they will understand what they are writing and that will go into their brain. நான் யாரையாவது அடிச்சேன்னா அடுத்த 2 நாளைக்கு எனக்கு மொபைல் கிடைக்காது. நான் வீட்டுல கத்தினேன்னா எனக்கு வந்து அடுத்த 2 நாளைக்கு மொபைல் கிடைக்காது, டிவி கிடைக்காது. தட் இஸ் மை பனிஷ்மெண்ட். கத்தினத்துக்கு தட் இஸ் மை பனிஷ்மெண்ட். அண்ட் யூஸ்வலி பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, நான் உங்களுக்கு மொபைல் கொடுக்க மாட்டேன்னு. அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், ஹாஃப் டே கழிச்சு வந்து அம்மா ஐம் சாரி அம்மா எனக்கு மொபைல் கொடுத்துடுமா, அடுத்த வாட்டி கத்த மாட்டேம்மா ப்ளீஸ்மான்னு சொன்னோடனே நம்ம மொபைல் கொடுத்துடுவோம். அப்புறம் என்ன ஆகும், திருப்பி தி சேம் திங் வில் கண்டினியூ. திருப்பி நம்ம சொல்லுவோம் மொபைல் கொடுக்க மாட்டோம்னு, திருப்பி ஹாஃப் டேல அந்த குழந்தை வரும். தென் ஹில் சே சாரி ஆர் ஷில் சே சாரி அண்ட் வில் கிவ் பேக் தி மொபைல். இல்ல உனக்கு சாரியா ஃபீல் ஆகுது இல்ல, ஆனா நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், நான் உன்கிட்ட முன்னாடியே கிளியரா சொல்லியிருக்கேன், நீ கத்தினா 2 நாளைக்கு மொபைல் கிடையாது. இந்த 2 நாள் நீ மொபைல் இல்லாத இரு, இட்ஸ் ஓகே. அப்போதான் அடுத்த வாட்டி நீ கத்தக்கூடாதுன்னு கத்துக்க. பி வெரி ஃபர்ம். நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் தெரியுமா, ஸ்கோல்டு பண்ண வேண்டாம், ஆனா ஃபர்மா இருங்க. தன்னோட ஸ்டான்ஸ விட்டு கொடுத்துடாதீங்க. கூலா முடியாது சொல்ல கத்துக்க. ஆர்கியூ பேக் பண்ணாங்கன்னா உனக்கு இந்த இது கிடையாது, நீ வந்து ஒன் ரூம்லயே வித்வுட் மொபைல் இருக்கணும், இல்ல நீ வந்து சம் பனிஷ்மெண்ட். அது நீங்களும் உங்க சைல்டும் நீங்களும் டிசைட் பண்ணுங்க. நீங்களே சொல்லாதீங்க. நம்மளே சொல்லச்ச பசங்க அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. நீங்களும் அந்த சைல்டும் 2 பேரும் டிசைட் பண்ணுங்க. அண்ட் அவங்க கையில இருந்து ஒரு தப்பாச்சுன்னா அந்த தப்பை சரி பண்ண சொல்லித்தாங்க. Teach them to solve the problem. டீ காஃபி கொட்டிடுதா, இட்ஸ் ஓகே, கத்த வேண்டாம். மோஸ்ட் ஆஃப் us, especially mothers, அச்சச்சோ கொட்டிட்டியே, that will instill a fear in them. Rather, ஓ கொட்டிட்டியா, உடைச்சுட்டியா, ஃபைன், நீ ஃபர்ஸ்ட் அதை கிளீன் பண்ண. அடிக்கடி அந்த குழந்தை உடைக்கிறது அது இல்ல, அது if the child is a butterfinger, then teach them action consequence. நீ திருப்பி பிரேக் பண்ற, அடுத்த வாட்டி நீ வந்து கேர்ஃபுல்லா ஹோல்ட் பண்ணலன்னா உனக்கு இந்த கான்சிக்வன்ஸ் கிடைக்கும். டோன்ட் யூஸ் தி வேர்ட் பனிஷ்மெண்ட், யூஸ் தி வேர்ட் கான்சிக்வன்ஸ். சோ தட் சின்ன வயசுலயே நம்ம கிளியரா சொல்றோம். இஃப் we teach them these things now, பெரியவங்க ஆனவுடனே டிராபிக் ரூல்ல பிரேக் பண்ணோம்னா அதுக்கு உண்டான கான்சிக்வன்ஸ், பெனல்டி பே பண்ணும், ஃபைன் பே பண்ணுங்கிற பேசிக் மொரால் நம்ம பசங்கள்ல வரும். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் எவ்வளவு பேரண்ட்ஸோட இதாயிருக்கும். The moment we tell a no, இந்த மாதிரி tantrum நம்ம பசங்க பண்ணிருக்காங்க. You can unmute and say yes if your children have done this. நீங்க ஏதாவது கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிருக்கீங்க, ஏதாவது இது பண்ணி சொல்லிருக்கீங்கன்னா பசங்க இல்லைன்னு இதே மாதிரி ரோட்ல இல்ல வீட்டுல அப்படியே அழறது, கத்தி அழறது, இந்த மாதிரி எவ்வளவு பசங்க பண்ணிருக்கீங்க? பசங்க எவ்வளவு பேர் பாக்குறவங்க பண்ணிருக்கீங்க? And parents tell me how many of your children have done this. You can also put it in the chat box. எவ்வளவு பேரண்ட்ஸோட பசங்க டேண்ட்ரம் கொடுத்திருக்கா பண்ணிருக்காங்க அண்ட் என்ன சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி அடம் பிடிச்சு எனக்கு வேண்டிய விஷயம் வேணும்னு சொல்லிருக்காங்க. எஸ், வெரி குட்.
No, ma'am, very good. Very good. There are many good children. I'm very proud of it. Well done. Many good children here. ஓகே, யாரோட பசங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்களோ, இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராதவங்களோட சில்ட்ரன் இந்த மாதிரி பண்ணடிச்ச, there are few simple things that you can follow. Set the boundaries very clearly. குழந்தைங்க இந்த மாதிரி அடம் பிடிக்கிறச்ச யூஸ்வலி அடிப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பசங்க அடம் பிடிக்கிறச்ச நீங்க அதே மூமெண்ட்ல ஐயோ எல்லாரும் பாக்குறாங்க, என்ன நினைப்பாங்க, என்ன பத்தி என்ன நல்ல அம்மா நினைக்க மாட்டாங்க, அப்படி இப்படி நம்ம வந்து அழாதடா, என்ன வேணும்டா, ஓகேடா, இந்தாடா, உனக்கு வேணுமாடான்னு கொடுத்துடும். அந்த குழந்தை கத்துண்டுடும். ஓகே, நான் அழுதானுக்கு எனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும், அடம் பிடிச்சானுக்கு எனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும். அந்த இப்ப அடம் பிடிச்சானுக்கு நான் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட வேண்டாம், அடம் பிடிச்சானுக்கு நான் தண்ணி குடிக்க வேண்டாம், அந்த மாதிரி அந்த child will learn it. So if your child is throwing a tantrum, first and foremost, be cool and composed. நீங்க கூலா இருங்க. யார் உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க doesn't matter. அங்க நம்ம குழந்தைய டிசிப்ளின் பண்றது is our only aim. Okay, so keep yourself cool. Tell your child, நான் உனக்கு இது கொடுக்க முடியாது, நான் உன்கிட்ட சொல்லிருக்கேன், நான் இது நாளைக்கு தான் கொடுப்பேன்னா I'll give it to you only tomorrow. குழந்தை அடம் பிடிக்கும், நிற்கும், அழும், எல்லாம் பண்ணும். அந்த மாதிரி டயத்துல ஜஸ்ட் பக்கத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடம் இருந்தானுக்கு ஜஸ்ட் கோ அண்ட் செட் தட். எவ்வளவு நேரம் அடம் பிடிக்குங்க? அரை மணி நேரம், 1 மணி நேரம், 2 மணி நேரம், 3 மணி நேரம், எவ்வளவு நேரம் அடம் பிடிக்கும்? ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் that child will calm down. என்ன பசிக்கும்ல, என்ன டயர்ட் ஆயிடும்ல, அந்த டயத்துல ஜஸ்ட் டெல் யுவர் சைல்ட் தட் நீ இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணதுனால உனக்கு எதானோ கிடைச்சது, எதுவும் இல்லை, நீதான் டயர்டான, உனக்குதான் பசி எடுத்தது. அடுத்த வாட்டில இருந்து கேக்க கத்துக்கோ, அடம் பிடிக்காது. நான் ஏன் இப்போ உனக்கு இது கொடுக்க முடியாதுன்னா உங்க சிச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இப்போ காசு இல்ல வீட்டுல இப்போ பொருள் அதிகமா இருக்கு, நான் உனக்கு அடுத்த வாரம் வாங்கி தரேன், நீ இப்ப அடம் பிடிக்கிறதுனால நான் உனக்கு இம்மீடியட்லா வாங்கி கொடுக்க முடியாது. என் சிச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கோ. கூல், காம், ஃபர்ம். கத்த வேண்டாம், அடிக்க வேண்டாம். நீங்க அடிக்க அந்த குழந்தை ஒண்ணும் கத்தி அழ, அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி 2 பேரும் பேசாதீங்க, ஒரு மாதிரி அந்த சிச்சுவேஷன் ஆகுது. Keep yourself cool and don't give in. Okay? அதே மாதிரி if your children are hitting you or if your children are yelling at you, கத்துறாங்க, உங்க மேல ரொம்ப அடிக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா சொல்லுங்க. எனக்கு புரியறதா உனக்கு கோபம், நீ கோபமா இருக்கு, ஆனா ஒன் கோவம் நீ என் மேல காட்டக்கூடாது. You should not hit me. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கோவம் குழந்தை மேல காட்டக்கூடாது. We should not hit the children as well. So ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹிட் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைகிட்ட சொல்லுவோம், நான் உன்னை அடிக்கிறேனா, நீ ஏன் அடிக்கிற, நீ என்ன அடிச்சனா உனக்கு அது கிடைக்காது, இல்ல நீ என் மேல கத்தினா உனக்கு கிடைக்காது. கத்தடிச்சு கேளுங்க. நீ இதே விஷயத்த கத்தாதுக்கு எப்படி சொல்ல முடியும்னு சொல்லு, நான் உன்னோட பேசுறேன். அவங்க கத்துறது மட்டும் பேச வேண்டாம் அவங்களோட. Then they will learn how to speak. Okay, they will learn. Okay, நீ அப்செட்டா இருக்க, ஆனா அதுக்காக நீ என்ன இப்படி ஹர்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Tell them very clearly. You can tell these same things in a different way. Okay, and main விஷயம் இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் நீங்க என்ன கத்துக்க போறீங்கன்னா how to say a no in a yes. அப்படின்னா, அம்மா இன்னைக்கு ராத்திரி எனக்கு சாப்பாட்டுல ஐஸ்கிரீம் வேணும். ஓ ஷோர்ப்பா, நான் உனக்கு நாளைக்கு தரேன். நம்ம நோ சொல்லக்கூடாது. இல்ல இன்னைக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இல்ல நீ இன்னைக்கு கொடுக்க மாட்டேன், இன்னைக்கு இல்ல ஐஸ்கிரீம் இல்ல கோல்டு இருக்கு, மழை பெஞ்சிருக்கு, சரிப்பா அடுத்த வாரம் தரேன். அடுத்த வாரம்ல இருந்து சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடும், ரெயின் கம்மி ஆயிடும், நம்ம அடுத்த வாரத்துல இருந்து சாப்பிடலாம். அம்மா நீ இப்ப என்னோட வந்து விளையாடு. ஓ ஷோர், நான் இப்ப இந்த பாத்திரத்தை தேய்ச்சுட்டு இதோ வரேன், இப்பவே வரேன், பாத்திரத்தை தேய்ச்சுட்டு வரேன், அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. அம்மா நான் வெளில போய் விளையாடலாமா? ஓ ஷோரா போப்பா, ஆனா உன் ரூமை கிளீன் பண்ணிட்டு போயிடு. ஷோரா போ, ரூமை கிளீன் பண்ணிட்டு போயிடு. அம்மா நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் மொபைல்ல விளையாடணும். ஓ சூப்பரா, கண்டிப்பா விளையாடு, இப்பவே ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டு விளையாடுங்க. Don't tell a no to your child. ஏன்னா நோன்னு கேட்டா உடனே, நம்மளுக்கே நோன்னு கேட்டா உடனே ஐயோ திருப்பி நோ சொல்றாளேன்னு நம்மளுக்கே தோணும். அண்ட் நம்ம நோ சொன்ன உடனே immediately our children will start the tantrum. So rather tell a no in a yes form. இல்லன்னு சொல்ல வேண்டாம், ஆனா ஆமான்னு சொல்ல வேண்டாம். பண்ற வேலையை முடிச்சுட்டு நீ இல்லன்னு you do your work like that.
அந்த practice, please parents start doing. Okay. அதே மாதிரி next thing is, if your children are older, ஒரு 12 years, 13 years பசங்க இருக்காங்கன்னா, please sit with them and explain them. நீ எப்படி பிஹேவ் பண்ணும், என்னோட என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், உனக்கு என்கிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஏன்னா இப்ப காலம் மாறிடுது, பசங்களுக்கும் ஸ்கூல்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. உன்னோட உனக்கு நான் என்கிட்ட என்னென்ன வேணும், வாட் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் அவுட் ஆஃப் மீ, வாட் திங்ஸ் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் அவுட் ஆஃப் மீ, சோ தட் யூ ஹாவ் அ பெட்டர் லைஃப்னு நீங்க அவங்களையும் சொல்லுங்க, அவங்கள்ட்ட கேட்டுண்டா அப்புறம் உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் சொல்லுங்க. அண்ட் ரெண்டு பேருமே, இப்ப சில எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நம்மளோட அன்ரீசனபிளா இருக்கும். ஆனா அந்த பசங்க சொல்லுவாங்க என்னால இப்படி பண்ண முடியும். பசங்களோட சில எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அன்ரீசனபிளா இருக்கும், அதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரெண்டு பேராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியும், புட் இட் டவுன் ஆன் அ பேப்பர். சோ தட் நாளைக்கு உங்க பசங்க அதை ஃபாலோ பண்ணாத போது யூ கேன் டெல் தம் இது பண்ணல. அதே மாதிரி நீங்க பண்ணாத போது உங்க பசங்க உங்களுக்கு காட்ட முடியும். ஏன்னா நம்மளும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான், நம்மளும் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண முடியும். ஆனா நம்ம மிஸ்டேக்கை ரெக்டிஃபை பண்ண கத்துட்டோம்னா நம்ம பசங்களும் தன் மிஸ்டேக்கை அக்செப்ட் பண்ண கத்துக்கும் அண்ட் அதை ரெக்டிஃபை பண்ண. எப்பவுமே பாருங்க, நம்ம இல்ல இது என் தப்பு இல்லைன்னு சொன்னோம்னா நம்ம பசங்களும் ஓகே இது என் தப்பு இல்லைன்னு கத்துக்கிட்டு. So kindly learn to accept our mistakes so that we can be a role model for our children. Okay. The next thing is, create a very strong parent-child bond so that உங்களுக்கு எதானோ உங்க பசங்களுக்கு எதானோனா they will come to you. If the children need something from you, they will come to you. And how will you create a strong parent-child bond? Spend time with your children. நிறைய பேர் இப்பெல்லாம் சொல்றாங்க தட் எங்க பசங்க எல்லாம் வெளில போய் விளையாடவே மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்களே என்னென்ன கேம்ஸ் விளையாடி இருக்கீங்க? நான் few கேம்ஸ் இங்க ஷேர் பண்ணிருக்கேன். ஸ்டில் நீங்களா கொஞ்சம் chat பாக்ஸ்ல போட முடியுமா? What all games have you played as children? Have we played as children? நான் if I remember கண்ணாமூச்சி விளையாடி இருக்கேன். Yeah, someone has put an answer. Ludo, yes. அப்புறம் இன்னும் என்ன கேம்ஸ் விளையாடி இருக்கீங்க நீங்க சின்ன வயசுல? There was this something called as 7 stones. Hopscotch, yes, hopscotch விளையாடி இருக்கோம். 7 stones chess விளையாடி இருக்கோம். Yes. I Spice, yes. Carom. யார்? Yes, ma'am. கேரம் விளையாண்டிருக்கோம் மேம். அப்புறம் பன்சிங் கூட சேர்ந்து விளையாண்டிருக்கோம். ஆமா மேம், எக்ஸாக்ட்லி. பேட்மிண்டன், very good ma'am. Gilly, yes. Ma'am, I am also play ma'am. Yes, please tell. Please tell ma'am. சொல்லுங்க. I am also play ma'am. Sorry? I am also play ma'am. I am also கேக்கல, கொஞ்சம் லவுடா சொல்லுங்க. சாய் பிரசன்னாவா? எல்லாமே நான் விளையாடுறேன். I am also all down play ma'am. Also all down play ma'am. சவுண்டா சொல்லுபா. I am also all down play ma'am. எல்லாமே விளையாண்டிருக்கேன்னு சொல்றேன் நான். Oh, very good. Very good, very good. Yes, red light, green light, kabaddi. Oh, lock and key. That was my favorite. Shuttle. அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம், கிரிக்கெட், இண்டோர் அவுட்டோர். ஆமா, கரெக்ட் சார். இண்டோர்லயும் கிரிக்கெட் விளையாடி எதையாவது உடைச்சு அம்மா பாட்டு திட்டும் வாங்கிருக்கோம். வெரி குட், வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் தட். வெரி ட்ரூ சார், வெரி ட்ரூ. வெரி ட்ரூ மேம், வெரி ட்ரூ. ஸோ வெரி குட். நம்ம எல்லாரும் இவ்வளவு கேம்ஸ் விளையாடி இருக்கோம்ல, இந்த கில்லி, இந்த ஐ ஸ்பைஸ், அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த கேம்ஸ் எவ்வளவு பேரு தன் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க? சொல்லினா ஓரலி இல்ல, வீட்டுல விளையாடியோ இல்ல கீழே அழைச்சிட்டு போய் அந்த பசங்க பில்டிங்ல இருக்கிற பசங்க எல்லாரையும் கூட்டி விளையாடி இருக்கீங்க. நம்ம பசங்களுக்கு தெரியாததுக்கு காரணமே நம்ம பசங்களை நம்ம நிறைய கேம்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணல. லாக் அண்ட் கீ எல்லாம் நம்ம அவ்வளவா நம்ம பசங்களை எக்ஸ்போஸே பண்ணல. நம்மளுக்கெல்லாம் நம்ம பில்டிங்ல பெரிய அக்காங்க இருப்பாங்க, அவங்க அல்ல அண்ணாங்க இருப்பாங்க, அவங்க சொல்லி தருவாங்க, நம்ம விளையாடுவோம். பட் இந்த பசங்களுக்கு அந்த 7 ஸ்டோன்ஸ், அந்த ஐ ஸ்பைஸ், அப்புறம் லாக் அண்ட் கீ, கிரீன் லைட், ரெட் லைட், அதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம வீட்டுல வேணா சொல்லிருப்போம், நாங்க இப்படி விளையாடி இருக்கோம், இல்ல நீ இப்படி விளையாடலான்னு. ஆனா ஐஷிண்டு போய் கிரவுண்ட்ல விளையாட கத்து கொடுத்துருப்போமா? பண்ணிருக்கீங்கன்னா வெரி குட். பண்ணலன்னா இட் இஸ் டைம் தட் சண்டே ஒரு 1 hour எடுத்து, இல்ல என்னைக்கு லீவ் இருக்கும் ஒரு 1 hour எடுத்து நம்ம பசங்களை ஐஷிண்டு போய்
நம்ம பசங்களோட அந்த பில்டிங்ல இருக்கிற பசங்களையும் அழைச்சிட்டு போய் சும்மா நம்ம ஒரு லீடர் வேலை பண்ணலாம். இட்ஸ் ஓகே. We will teach them so that they learn that outdoor games are also fun. Yes sir, football, hopscotch இதெல்லாம் நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம். So that they get, இப்போ அமுதா மேம் சொன்னாங்கல்ல, சன்லைட்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும். நம்மெல்லாம் தெருவுலயே இருந்தோம். we all used to play outside whole day. வெக்கேஷன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே வர மாட்டோம். அதுக்கே நம்மளுக்கு திட்டு விழும். இப்பெல்லாம் என்னன்னா திட்டு விழுறது வீட்டுக்கு வெளில போப்பாங்க. ரைட்? So let us take them out. Vacation போது we will take one day off, take them out, teach them these games. நம்ம பசங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, பில்டிங்கோட மத்த பசங்களும், காலேஜோட மத்த பசங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கலாம். So that they learn to come together and play. Unfortunately நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்ங்கற சிச்சுவேஷன் வந்துடுது. Okay? And then coming to நம்ம பசங்க சாப்பிட மாட்டேங்கறாங்க மேம். நாங்க என்ன பண்ணலாம்? I'll finish this off in another 5 minutes. Okay? என் பசங்க சாப்பிட மாட்டேங்கறாங்க. நான் என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் பசங்கள குக் பண்ண வைங்க. சின்ன சின்ன குக்கிங் ஆரம்பிங்க. அவங்களே தானே பண்ணிருக்காங்கன்னா they definitely will eat it. நீனே தோசை ஊத்தி நீனே சொல்றாங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்த மாதிரி ஃபுட்டை நல்லா டிசைனா பண்ணி கொடுங்க. நம்ம தோசைய, இட்லிய இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா அழகுபடுத்தி கொடுங்க. உங்களுக்கு சின்ன பசங்க இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொடுத்து அழகு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சொல்லர்ச்சியே, நீ வந்து அந்த ஹென்னோட ஹெட் சாப்பிட போறியா, பாடியை சாப்பிட போறியா, இல்ல நீ காது ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட போறியா, மூக்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட போறியா, அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த சாப்பாட ஒரு ஃபன் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்க. பசங்களோட நீங்களும் சாப்பிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சாப்பிடுங்க. So that you can model the children and give them option. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இது ஹெல்தி, இது நீ சாப்பிட்டே ஆகணும். நம்ம பசங்க இந்த காலத்து பசங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்லன்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? சோ ஆப்ஷன் கொடு. இத பாரு, நீ ஃப்ரூட் சாப்பிடு. எந்த ஃப்ரூட் உனக்கு சாப்பிடணும்னு நீ சொல்லு. ஓகே, இன்னைக்கு நீ ஆப்பிள் சாப்பிடணும்னு சொல்றியா? ஃபைன், நான் இன்னைக்கு உனக்கு ஆப்பிள் சொல்றேன். ஆனா நாளைக்கு நீ வந்து ஆரஞ்சு சாப்பிடணும். And next day orange கொடுங்க. That is important. Give them choice, but உங்க சாய்ஸையும் அவங்கள்ட்ட இருந்து ஃபாலோ அப் பண்ணி வாங்குங்க. இல்லையா? சரி, நீ 4 பீஸ் ஆப்பிள் சாப்பிடு, ஆனா ஒரே ஒரு பீஸ் ஆரஞ்சு சாப்பிடு. Like that, bring them into habit. And main thing, சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க. So that children are not watching TV. உங்க பசங்களுக்கு உங்களுக்கு ஊட்டணும்னா அவங்களோட உட்கார்ந்து நீங்களும் பக்கத்துல சாப்பிடுங்க. அதே டைம்ல உங்களுக்கு சைடுல ஊட்டுங்க. So that children know that family time is important. சாப்பிடுச்ச மொபைல் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை மாடல் பண்ணுவோம். அண்ட் சின்ன பசங்களா இருக்காங்கன்னா, ஒரே வாட்டி சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சாப்பாட 4 சாப்பாடா 5 சாப்பாடா ஒரு மணி நேரத்துல 2 மணி நேரத்தை பிரிச்சு. ஓகே, இது எவ்வளவு பேரோட ஆகுது? நீங்க ஒரு கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள் கொடுக்குறீங்கன்னா நம்ம பசங்க will make all type of face. அப்படி வாய மூடிடுவாங்க, சாப்பிட மாட்டேன். உங்க பசங்க அந்த மாதிரி பண்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பசங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பசங்களை வந்து ஓகே, இது எவ்வளவு பேரோட நடந்திருக்கு எனக்கு தெரியாது, பட் நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணலாம். என்னன்னா, உங்க பசங்க ஏதான ஒரு வெஜிடபிள் சாப்பிடலன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சாய்ஸ் கொடுங்க. சாய்ஸ் கொடுத்த அப்புறமும் சாப்பிடலன்னா நீங்க சொல்றீங்க, இன்னைக்கு நான் உனக்கு வேண்டியது பண்றேன், நாளைக்கு நான் பண்ணதை நீ சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியும் சாப்பிடலன்னா, காலையில நீங்க டிஃபன்ல கொடுத்தது சாப்பிடலன்னா திருப்பி மத்தியானம் அதே ரீஹீட் பண்ணி தாங்க. அந்த டிஃபன்ல இருந்ததே கெட்டு போலன்னா ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிட கொடுங்க. இல்ல வீட்டுல அது இருந்தது அந்த வெஜிடபிள்னா ரீஹீட் பண்ணி கொடுங்க. மத்தியானமும் சாப்பிடலன்னா அதை ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுட்டு ராத்திரி திருப்பி அதே ரீஹீட் பண்ணி கொடுங்க. மத்த எந்த ஆப்ஷனும் கொடுக்காதீங்க. ராத்திரியும் சாப்பிடலன்னா திருப்பி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு அடுத்த நாள் என்னி மட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்களோ அன்னி மட்டும் அதேதான் ஹீட் பண்ணி தரணும். இல்ல அதே வெஜிடபிள திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணி தாங்க. தி ரூல் இஸ் கிளியர். நீ சாப்பிடாத மட்டும் உனக்கு வேற எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது. நான் சொன்னேன் தெரியுமா, ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும், கத்தக்கூடாது, ஃபர்மா இருக்கணும். கொடுக்க மாட்டேன். நான் உனக்கு கொடுத்தேன், நீ என்கிட்ட பன்னீர் கேட்ட, நீ என்கிட்ட இது கேட்ட, நான் உனக்கு கொடுத்தேன். நீ இப்போ இந்த கீரையை சாப்பிடணும்னா சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி தான் ஃபர்ம் ஆப்ஷன்ஸ் வைக்க கத்துக்கங்க. அண்ட் அவங்க சாப்பிட்டா உடனே அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. வெரி குட், இது சாப்பிட்ட, உனக்கு பிடிக்கல ஆனா நீ அது சாப்பிட்ட, அதுக்காக ஐ அப்ரிஷியேட் யூ. அதே மாதிரி வாட்டர் ட்ரிங்க் நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க. அமுதா மேம் சொன்னாங்க சாப்பிடணும், தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். எப்படி நம்ம பசங்களை குடிக்க வைக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குடிக்கிறோமா அது பாருங்க.
நம்ம குடிக்கலன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குடிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா நம்ம பசங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டுங்க. They will ask us first, are you drinking it? Amma, you are not doing it. Appa, you are not doing it, right? So they observe us better. So if you start drinking, you start drinking. Second is have family water time, water breaks. ஃபேமிலியே இப்போ வாட்டர் பிரேக் எடுக்கிறோம், எல்லாரும் தண்ணி குடிக்கிறோம். நம்ம ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிக்கிறச்சு நம்ம பசங்களும் நம்மளோட அந்த வாட்டரை குடிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஃபுல், இப்பெல்லாம் நிறைய பாட்டில்ஸ் இந்த மாதிரி வருது. இது பசங்களை வந்து நீங்க மோட்டிவேட் பண்ண முடியுமோ இந்த பாட்டில்ஸை வச்சு தண்ணியை குடிங்க. ஓகே, ப்ரிஃபரபிளி யூஸ் ஸ்டீல் பாட்டில்ஸ் ஆர் earthenware bottles or glass bottles. Don't use plastic bottles. இந்த மாதிரி நிறைய அழகழகா என்ன சொல்லுவோம் இதுவும் வருது. You get many tumblers as well. Make it personalized. This is your bottle, this is your tumbler. அதை fill பண்ணி குடிக்கிறது உன்னோட டியூட்டி. So if it is their own bottle, சில பசங்க குடிப்பாங்க. அதே மாதிரி வாட்டர்னு குடிக்கலன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் விஷயங்கள் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துல குடிங்க. யூ கேன் கிவ் தம் லெமன் வாட்டர், யூ கேன் கிவ் தம் மின்ட் வாட்டர், யூ கேன் கிவ் தம் வாட்டர்மெலன் கூலர் வாட்டர், யூ கேன் கிவ் தம் குக்கும்பர் வாட்டர். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வாட்டர்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துல கொடுத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரியாவது வாட்டர் தே வில் கன்சியூம். அதே மாதிரி நீங்க வந்து வாட்டர் எடுத்துக்கோ தண்ணிய குடின்னு சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் அந்த பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க? வாட்டர் தா, பாட்டில் கொடு, கிளாஸ் கொடு. அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் நம்ம கொடுக்கணும். அதே பாதி சண்டையா முடியும் வீட்டுல. என்ன பண்ணுங்க, ஆக்சசபிள் பிளேஸ்ல வாட்டர் வைங்க. நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம்னா வீட்டுல கிச்சன்ல மட்டும் தான் தண்ணி வைப்போம், இல்ல ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் தண்ணி வைப்போம். என்ன பண்ணுங்க, ஒரு 4-5 பாட்டில்ஸை ஃபில் பண்ணி பெட்ரூம்ல ஒரு வாட்டர் பாட்டில், டைனிங் டேபிள்ல ஒரு வாட்டர் பாட்டில், சோஃபா பக்கத்துல ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சிடுங்க. தண்ணி குடின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு இந்த ரீசன் கிடைக்காது, தான்னு கேட்கறது. அதையும் ரீசனை வச்சு அவங்க குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ மேக் வாட்டர் ஆக்சசபிள் அண்ட் நல்ல பாட்டில மூடி வைங்க. இல்லாட்டா அந்த பாட்டில் சிந்தி தண்ணியை சிந்தி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆக வேண்டாம். பெரிய பசங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட மொபைல் இருக்கும், அந்த ரிமைண்டரை போட்டுடுங்க. தட் இஸ் ஈஸியர் ஒர்க் ஃபார். உங்களுக்கு 2 பசங்க இருக்காங்கன்னா அட்வான்டேஜுங்க. 2 பேர் ஒரு ஹெல்தி காம்படிஷனும் மூட்டி வச்சுடுங்க. சின்ன பையன் வந்து 2 பாட்டில் தண்ணி குடிச்சுட்டான், இல்ல பெரிய பொண்ணு வந்து 2 பாட்டில் தண்ணி குடிச்சுட்டா, நீ எவ்வளவு குடிச்சேன்னு ஒரு ஹெல்தி காம்படிஷனை பில்ட் பண்ணு. இப்போ ஸ்லீப், எல்லாரும் சொன்னாங்க ஸ்லீப்பை ரெகுலரைஸ் பண்ணும். எப்படி என் பையனை பசங்களை தூங்க வைக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட், if you have a newborn baby or if your child is within the age of 3 to 4 years, இப்போலேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு ஒரு 8 மணிக்குள்ள கொடுத்து மேக்சிமம் 9 மணி 2 மணி நேரத்துல தூக்கம் பண்ற பிராக்டிஸ பண்ணுங்க. இப்போ அந்த சைக்கிள்ல வந்துட்டாங்கன்னா பெரியவங்க ஆர்ச்சா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. சப்போஸ் உங்களுக்கு பெரிய பசங்க இருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சில பசங்களுக்கு சில பயம் வரும். என்ன பயம்னு தெரிஞ்சுட்டு அது, ஏன்னா அந்த பயத்தினாலேயே ராத்திரி தூங்க மாட்டாங்க. என்ன பயம்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த பயத்தை அட்ரஸ் பண்ணுங்க. ஞாபகம் இருக்க, சின்ன வயசுல பாப்பாவா இருக்கச்ச நல்லா குளிப்பாட்டி விடுவோம், சோறு போடுவோம், தூங்கிடுவோம் பாப்பா. ஏன் இப்பவும் நீங்க அது பண்ணலாம். உங்க பசங்களை ஒரு 1/2 hour 1 hour மிந்தி நல்ல லியூக்வார்ம் வாட்டர்ல குளிக்க சொல்லுங்க. ஆனா அவங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறதுன்னா அது பண்ணாதீங்க. சளி பிடிக்கிறது இல்லை, if they don't get cold because of that, ask them to take a warm water bath 1 hour before or 1/2 hour before sleep and give them warm milk with turmeric and ask them to sleep. நல்லா தூங்கிடுவாங்க. அதே மாதிரி what you can do is ஸ்டோரிஸ், நிறைய ஸ்டோரிஸ் சொல்லுங்க. அந்த ஸ்டோரிஸ் கேட்க அந்த பசங்கள ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்ட்ல போச்சு டக்குன்னு தூங்கிடுவாங்க. அண்ட் மெயின் திங் இஸ், நீங்களும் 1 மணி நேரம் மிந்தி மொபைல் பார்க்க கூடாது, பசங்களையும் பார்க்க விடாதீங்க. நீங்க ஃபாலோ பண்ணலன்னா உங்க பசங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் தூங்க போறச்சு எல்லாரும் அந்த ரூம்ல ஒரு புக் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்து, அப்பாவும் ஒரு புக்கை வச்சுக்கணும், அம்மாவும் ஒரு புக்கை வச்சுக்கணும். அப்பதான் பசங்களும் ஒரு புக் எடுத்துப்பாங்க. அதனால என்ன ஆகும்னா அது படிச்சுட்டே கண்ணு டயர்ட் ஆயிடும், இமேஜினரி வேர்ல்ட்ல போயிடும், தூக்கம் வந்துடும். ஸ்டோரி சொல்லறது, ரைம்ஸ் சொல்லறது தூங்குறச்ச, இல்ல தாளாட்டு பாடுறது. இப்பெல்லாம் நிறைய நம்மள lullabies பாடுறதே இல்லை. We don't sing lullabies for our children, but our parents and grandmothers used to do that for us. அதுவும் பண்ணலாம், புக்கை ரீட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பெட் டைம் ரூட்டீன், இந்த மாதிரி நிறைய சார்ட் கிடைக்கிறது, அதை ஒரு இடத்துல போட்டுடுங்க. உங்களுக்கு ஒரு 8 வயசு 9 வயசு மட்டும் பசங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களே டெய்லி அது மேல டிக்கு போடணும்னு போய் பாத் பண்ணுவாங்க, பைஜாமா போட்டுப்பாங்க, பிரஷ் பண்ணுவாங்க, புக்கை ரீட் பண்ணிட்டே தூங்க போயிடுவாங்க.
these all habits will come to them. So இந்த மாதிரி charts நிறைய online available இருக்கு, அதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so thank you very much for your patience. இது எல்லாமே எங்களோட ஹெல்ப்லைன் நம்பர், மெடிக்கல் கைடன்ஸ் நம்பர் இருக்கு, மைண்ட் கேர் கவுன்சிலிங், பசங்களுக்காக கவுன்சிலிங் வேணும், உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் வேணும்னா அந்த கவுன்சிலிங் நம்பர் இருக்கு, நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகா ஒரு கன்சல்டேஷன் நம்பர் இருக்கு. சாரி, I went 1-2 minutes more than required time, but thank you very much for your patience. Preeti ma'am, requesting you to take over. Sure, thank you, ma'am. We'll be open for questions. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னா இந்த மெடிக்கல் கைடன்ஸ் நம்பர்ல நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். எங்களோட ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு, உங்களுக்கு அது ஜாயின் பண்ணணும்னா நீங்க இங்க வந்து ஒரு மெசேஜ் போடலாம் ஃபார் ஜாயினிங் தி கம்யூனிட்டி. நாங்க அந்த கம்யூனிட்டியில எப்பவுமே போஸ்ட் பண்ணுவோம் நாங்க எந்தெந்த வெபினார் கண்டக்ட் பண்றோம்னு. யூ கேன் ஜாயின் தோஸ் கம்யூனிட்டி. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you so much, everyone. So I think there are no questions. Thanks to everyone for joining the webinar, and namaste. Thank you. Thank you, ma'am.